I was asked to talk about the management of severe traumatic head injury. And I have over 20 years of experience in neurocritical care and management of TBI in the ICU. But I do not have direct experience with a traumatic brain injury in the field, triaging in war zones, blast injuries. Since I do not have any personal experience on those topics, I will not be referring directly to them. Dr. Niven, who's one of the moderators, can help me with that because he did have experience in those areas during his time supporting the military. Now, what I was asked to do was to talk about the ICU aspects of the management of TBI. So I'm going to talk a little bit some general aspects of TBI, and then directly concentrate on what to do to try to optimize the outcomes of patients with severe traumatic brain injury once they are in the ICU. And with that, let's start with the first slide. Okay, so the primary cerebral injury that happens at the time of the event is unfortunately very determinant of the eventual outcome of patients with TBI. And depending on the magnitude of the force and the acceleration of that insult, the type of traumatic brain injury will differ. It can cause shearing of axons. It can cause bruising of the brain, which will lead to contusions that often becomes hemorrhagic. It can lead to extraaxial fluid collections, extraaxial hematomas. And oftentimes it is not the most visible injuries, the ones that cause the greatest disability down the line, but it is the disconnection of brain structures, primarily as a consequence of diffuse axonal injury, what causes the most damage. So you can have a lot of brain injury without any blood in the head, and patients that initially have a fairly unimpressive head CT scan can develop a lot of secondary complications and a lot of incapacity down the line. Next line. What we do in the ICU is to try to avoid secondary injuries. And just to make it simple, these secondary injuries, secondary insults, are essentially due to ischemia. In fact, ischemic lesions in autopsy postmortem studies are found to different degrees in 90+% of patients with severe traumatic brain injury. And when I'm referring to ischemia, I'm referring to an imbalance between the metabolic demand of the brain versus the supply of fuel that the brain is receiving. So it is that imbalance that we are constantly striving to avoid in the ICU. Next slide. And then what causes this secondary injury? Well, the insults are hypotension, hypoxia, intracranial hypertension by leading to decrease in cerebral perfusion. I want to remind you that cerebral perfusion pressure
can be calculated by subtracting the ICP from the mean arterial pressure. So mean arterial pressure minus intracranial pressure equals cerebral perfusion pressure. So if there is intracranial hypertension, then the consequence is less perfusion to the brain. And then things that increase cerebral metabolic rate. Some of them are quite common, like fever, hypercapnia, seizures, and then these cortical spreading depolarizations that may not be seen on a regular electroencephalogram, but they are waves of abnormal electrical activity that can be seen with depth electrodes and affects the metabolic demand. They affect the metabolic demand in the areas that are involved and are an area of active research, but I will not be referring to them further because at this point it is not clear how best to avoid them. But again, main things: avoiding hypotension, hypoxia, intracranial hypertension, and then the obvious things that increase cerebral metabolism, such as fever and such as seizures, and also avoiding hypercapnia because the hypercapnia results in cerebral vasodilatation, increase on cerebral blood volume, and consequently increased intracranial pressure. Next slide. The main therapeutic principles of TBI are therefore, from the medical standpoint, keeping the brain from being hypoxic, the body from being hypotensive, and the brain from being under too much pressure and having too little perfusion. But the other thing that is unavoidable to mention is that TBI is very much a neurosurgical entity. The most effective way of preventing secondary insults in patients that have mass lesions intracranially is releasing the mass effect by removing extraaxial collections and sometimes resecting intraparenchymal hemorrhages. And that typically has to be done early on for these interventions to be maximally effective. Next slide. I am going to be referring to the guidelines from the Brain Trauma Foundation. The Brain Trauma Foundation does have a document to be used in war zones in particular, but the document has not been updated since 2005. Dr. Niven shared with me a much more updated documents that he can refer to from the U.S. military that he can refer to later on. But these are the most the concepts that I'm going to be reviewing are the most come from the most updated version of the Brain Trauma Foundation guidelines for severe TBI in general. And I will point out some knowledge gaps and the most important things to know. So in terms of blood pressure and oxygenation, obviously it refers to avoiding hypotension and hypoxia, but notice that hypotension is no longer defined as a systolic of less than 90, but instead the target has been increased because of an increasing understanding that 90 is too low in a considerable number of cases. Like many recommendations of these guidelines, they are based on limited evidence, low quality evidence, but nonetheless, for blood pressure, we do have
observational data that support maintaining higher blood pressures than the usual threshold of 90 systolic. Next slide. And I try to illustrate that on this graph that shows how the probability of death has a U-curve relationship with the admission blood pressure. This is admission to the ICU. Obviously, it also applies to blood pressures in the field. And as you can see, the chances of survival increase with blood pressure in the low, systolic blood pressures in the low 100s. And it is higher when the blood pressure is very low, and to some degree also when the blood pressure is much higher than that. Next slide. Fluids. Fluids is something that that is very important and has been the topic of a lot of investigation, both in the hospital and pre-hospital scenarios. We should use isotonic crystalloids, period. Isotonic crystalloids means normal saline. Why? Because you have to avoid any solutions that are hypotonic, and balanced solutions like balanced saline or lactated ringer, they are slightly hypotonic, and hypotonic solutions can lead to worsening cerebral edema. And therefore, we need to make sure that the fluids that we use are isotonic, and normal saline is simple and it is the best option. Why not hypertonic solutions? Well, this has been tested. The use of hypertonic saline in the pre-hospital environment has been tested into the hospitalization, starting in the field, going into the hospitalization, and there was no benefit from the use of hypertonic saline. So at this point, the recommendation is to use isotonic crystalloids, normal saline. Colloids, they can be hypertonic, but they are not indicated in TBI. In the safe trial that compared colloids versus crystalloids, there was worse outcome with albumin in the subgroup of patients with severe TBI. And we also know that with high osmolality, high molecular weight colloids, there can be more renal complications with these synthetic colloids as opposed to crystalloids. So again, for fluids, at this point, we have a clear answer: use normal saline. Next slide. When to intubate and ventilate patients with severe TBI? Well, severe TBI means that the patient is comatose. And if the patient is comatose and cannot protect the airway, the best thing is to get that patient intubated, knowing that there is a significant risk of worsening the cerebral injury if the patient is hypoxemic. It is best to use rapid sequence intubation, and it is essential and often, unfortunately, forgotten to avoid major drops of blood pressure during intubation. Once the patient is intubated, and even as you're preparing the patient for the rapid sequence intubation, it is best to avoid both hypoventilation and hyperventilation. The reason why we need to avoid hypoventilation is because hypoventilation can lead to hypercapnia, and hypercapnia through the induction of acidosis can produce cerebral vasodilatation and worsen intracranial hypertension. Why to avoid hyperventilation? It's because a hyperventilation
can induce cerebral vasoconstriction and exacerbate ischemia. When you are in the field or when you are just getting the patient intubated, you still don't know where the patient is in the range of possibilities of cerebral perfusion pressure and intracranial pressure. So trying to maintain normal capnia, unless the patient is obviously herniating, has a fixed dilated pupil, in which case you have a good reason to suspect that the patient has intracranial hypertension, in which case hyperventilation would be reasonable. Otherwise, in the absence of such signs, it is better to try to maintain normal capnia until you acquire more information. Okay, next slide. Dr. Niven asks me about the use of ketamine for a rapid sequence intubation. I can give you my opinion and backed up by a growing body of evidence. I do not think that ketamine significantly increases the risk of intracranial hypertension. I have zero problem using ketamine for rapid sequence intubation. I have zero problem for using ketamine afterwards once the patient is intubated. I think that actually ketamine can even have some neuroprotective properties, but those are as of yet unproven. Certainly, it can have anti-seizure properties, and it has the advantage of not dropping the blood pressure. I think that ketamine is actually a good drug for traumatic brain injury, but this is my opinion. There is, when the last guidelines from the Brain Trauma Foundation were released, there was already some evidence, and they some evidence on ketamine, and they very conveniently prefer not to refer to ketamine. By the way, they never refer to opioids either, and opioids can have a variable effect on intracranial pressure and therefore on cerebral perfusion pressure. But answering the question, I do not think that it is a bad idea to use ketamine for rapid sequence intubation or later in patients with severe TBI. Okay, so mechanical ventilation. Mechanical ventilation and liberation from mechanical ventilation are topics with a lot of knowledge gaps. I was part of this group from the European Society of Intensive Care Medicine, an international group. We reviewed the evidence. Most of the recommendations ended up being the result of voting and reaching some degree of a consensus that was difficult to reach. I am putting this on the slide set for your reference. Truth of the matter is that there is no high quality evidence or a broad agreement on how best to ventilate patients with severe TBI, or how to best liberate patients with severe TBI from mechanical ventilation. But I do want to say a couple of things that I'm pretty convinced about. One is if you have ICP monitoring, and even if you do not have ICP monitoring, the patient has been stable both clinically and radiologically, using it, using moderate to moderate high levels of a PEEP is for the most part safe. If that is necessary to maintain adequate oxygenation. It's worse to sacrifice oxygenation than to maintain an arbitrary low level of PEEP because of concern about the effects on ICP. And number two, I think that it is a little bit of a myth that patients who remain
poorly responsive cannot have an extubation trial, and that is very important to liberate ICU beds. I think that if the patient meets ventilatory criteria and the neurological condition has been stable, even if the patient continues to have a GCS that is 8 or less, a trial of extubation is reasonable and can serve to liberate ICU beds. Next slide. I have been talking on the side about ICP, and when possible, these comatose patients should have ICP monitoring, particularly if they have abnormalities on the head CT scan, or when the systemic blood pressure is labile or low. As we already discussed, having ICP monitoring also allows you to know what the cerebral perfusion pressure is, and that is invaluable for the management of these patients. That said, there was a trial conducted in Latin America called BEST-TRIP that compared a protocol of management guided by ICP versus a management protocol guided by clinical and radiological data only, and the outcomes of patients in both groups were comparable. That is, in my mind, not to say because I questioned the external validity of those results to more sophisticated centers. I do not think that the results of that trial tell you that you should not use ICP, but they do tell you that you can handle patients with severe TBI on the basis of a close monitoring of the physical examination and serial brain CT scans reasonably well. So not having ICP monitoring is not the end of the world. Next slide. And how to monitor ICP? You can do it with intraparenchymal monitors or with ventricular catheters. The ventricular catheters are necessary when there is hydrocephalus intraventricular hemorrhage. Otherwise, you can choose, but the ventricular catheters also allow you to give you a therapeutic alternative by removing cerebrospinal fluid. These advantages of the ventricular catheters are primarily the risk of infection and the risks of damaging the brain at the time of insertion, particularly in the form of a hemorrhage. On the other hand, they, if placed aseptically and kept aseptic, they are very reliable, and the risk of infection depends entirely on the technique of placement and maintenance. So that said, both intraparenchymal monitors and ventricular catheters can both give you reliable information regarding ICP and consequently cerebral perfusion pressure as well. Next slide. And the objective should be to try to keep the ICP, the Brain Trauma Foundation would say below 22 millimeters of mercury. This is all, these thresholds are all from indirect evidence of patients who have had ICPs above a certain number for a certain period of time have worse outcomes. It used to be 20, now it's 22. Some people would say, and I agree, that in a number of instances, going a little bit higher to 25 is fine. What you are trying to truly avoid is the very high intracranial pressures,
in particular what we call the plateau waves, where the ICP goes about 50, 60 for 10, 20 minutes before coming down with treatment or spontaneously. Those are the types of pressures that will unavoidably damage the brain. Next slide. In terms of hyperventilation, we referred to the avoidance of hyperventilation at the beginning if possible. But again, hyperventilation in a patient who's herniating is the fastest way of reducing ICP. How does it do it? By inducing cerebral vasoconstriction, which in turn reduces cerebral blood volume, but it can also produce ischemia. And because of that is that prolonged prophylactic hyperventilation is not recommended. Hyperventilation should be best used as a temporizing measure with patients who are herniating before another type of treatment, osmotic agents, surgery, etc., can be implemented. Better to try to avoid until you have enough information to know what is the risk of ischemia. That's why it says there in the guidelines to avoid in the first 24 hours. And if you have the possibility, monitoring with the jugular bulb catheter that gives you a regional degree of oxygenation, but by telling you the saturation of oxygen of the venous blood, or by putting a catheter inside of the brain, and measuring the interstitial pressure of oxygen in that little part of the brain through intraparenchymal catheters like the Lycox catheter in sophisticated settings can be useful. We will refer more to that later. But again, hyperventilation, brief and as moderate as possible to reduce ICP quickly can be very useful. Don't use it for long, and do not aim for very low PCO2s. Next. Hyperosmolar therapy, the statement from the Brain Trauma Foundation is essentially pretty useless. And so I just wanted to show you what it is, but I'm going to go to the next slide and tell you something a little bit more useful. This comes from the Neurocritical Care Society. These recommendations are more actionable and more aligned with current evidence, which does suggest that hypertonic saline has an edge over mannitol for the management of intracranial hypertension, specifically in patients with ICP. That said, both hypertonic saline and mannitol can be useful. Next slide. And here goes my take on this issue. I think that for practical, from a practical standpoint, sugar and salt, mannitol, and hypertonic saline have relatively similar effects if they are given in equiosmolar doses. So the whole issue is about whether the osmolality of the volume of mannitol and hypertonic saline that you are giving are comparable. Again, that said, for TBI in particular, the evidence favors hypertonic saline. But hypertonic saline in high concentration has to be given through a central venous access. So if you still don't have a central venous access, giving mannitol is reasonable. I tend to choose based on the patient's comorbidities and the anticipated side effects. So in a patient with acute renal failure, I'm not going to use mannitol. In a patient with acute heart failure, I'm going to try not to choose hypertonic saline. That said,
both can be combined, and in the setting of severe traumatic brain injury with intracranial hypertension, they often have to be combined. The sodium and osmolality that are recommended to be followed in patients receiving osmotic therapy are safety measures. I disagree with the practice of saying, okay, I'm going to put a patient on 3% saline on a continuous infusion to reach a sodium of 150, 155. That may be somewhat effective for the ICP initially, but eventually the sodium reaches those levels, and then the ICP doesn't mind anymore. But when you need actually to give a bolus, which is the way that these agents are most effective, you cannot give it because the patient is already too hypernatremic. I think that by the same token, you can have an obvious clinical response to a bolus of hypertonic saline without a major rise in sodium and no response, clinical response to hypertonic saline, despite the sodium going up quite substantially. Same thing with mannitol. You can have you can give a high dose of mannitol, and the patient gets clinically better. The osmolality doesn't go up too much, and on the other hand, in some other patients, the osmolality goes up after a single dose of mannitol by quite a bit, and yet the patient does not respond. So, trying to keep the sodium less than 155, 160, trying to keep the osmolality below 320, the osmolar gap below 10, 15. Are safety measures to prevent complications, should not be used as treatment targets. Next slide. Okay, so if you have ICP monitoring, then you know what the serial perfusion pressure is, and the optimal serial perfusion pressure is somewhere between 50 and 70 millimeters of mercury for most patients. The holy grail is to try to individualize serial perfusion pressure, but that is difficult to do. And so we use these, as with ICP, we use these generic targets. So ICP 50 to 70, there is reasonably good data that using high volumes of fluids and high doses of vasopressors to maintain a serial perfusion pressure above 70 millimeters of mercury can be detrimental, primarily because of pulmonary complications. Next slide. I wanted to include this reference. There was an expert consensus published immediately before the pandemic started, where a bunch of experts met in Seattle and looked at what they thought was the ideal way of treating patients with severe TBI, and including patients with high ICP and with low brain oxygen tension. And I thought that those were references worth having. First, what they did was to say, okay, what are the basics of ICU practice, the things that we have been discussing, and they put together a list that you are seeing on the screen now. Most of them we already touched upon. I want to also mention the elevation of the head of the bed. If you elevate the head of the bed, that is good to prevent aspiration. That is good to reduce a little bit the ICP. Sometimes in patients with very compromised cerebral perfusion pressure, you may have to reduce may have to lower a little bit the head of the bed. Fever prevention, sedation to prevent agitation are things that we touched upon.
the use of end-tidal CO2 capnography, again, not perfect, but reasonable to use. If you use it, make sure that you at the beginning compare it with arterial blood gases, so to know that it is reliable. Avoiding anemia. There has been a trial comparing a hemoglobin of 7 versus a higher hemoglobin target without any benefit for more aggressive transfusions. So we keep the hemoglobin over 6. And as we discussed before, we avoid hyponatremia, maintain good oxygenation, and one practical issue, it says optimize venous return from the head. Make sure that the way that you are securing your endotracheal tube does not compromise does not compress the jugular veins, because that can compromise the venous outflow from the intracranial compartment. So basic things that we need to keep in mind. Next slide. But the other thing that I wanted to show you from that document is what to do when the ICP is up. And the first thing is to take care of the basics. The basics is to make sure that the patient is not in pain, is not agitated, that the PCO2 is not too high, and then after that you can treat with mannitol or hypertonic saline. If you have a ventricular catheter, you can drain some CSF. If there is any suspicion for seizures, you can use electroencephalography. We'll refer to the use of anti-seizure medications before the end of the talk. And what this group emphasized is, okay, if all that fails, the ACP remains high, is to do a challenge of increasing the miniature pressure by the use of vasopressors to try to see what effect that has on the ICP. Let's say your ICP is 25 and your CPP is borderline. Let's say in the high 40s, low 50s. You want to know whether increasing the miniature pressure will increase or not the serial perfusion pressure. And the way to do it is you increase the miniature pressure and you see what effect it has on the ICP. If the ICP goes up, is because cerebral autoregulation is lost, is not working well, so the systemic pressure gets transmitted into the intracranial compartment. That means that you cannot keep augmenting the blood pressure. If, on the other hand, you augment your miniatural pressure and your intracranial pressure does not go up, that means that there is some degree of autoregulation that is preserved, and you can use vasopressors to maintain better cerebral perfusion pressure. To that, you can add some mild degree of hypocapnia. And if you need, if all that fails, you paralyze the patient, you use heavier sedation. The tier 3 interventions are either surgical or metabolic coma that can be induced either with barbiturates or with high-dose propofol, with a lot of respect for the possibility of inducing propofol infusion syndrome. Next slide. So, refractory intracranial hypertension, first confirm all the basic maneuvers that we talked about, the basic interventions that we talked about. Induce mild hypocapnia, sedation, neuromuscular paralysis, try to optimize individualizing cerebral perfusion pressure by raising the miniature pressure and seeing what happens with the intracranial pressure. Drain CSF if possible, and then
if all that fails, decompressive craniectomy is a way of improving the chances of survival. But again, you have to be careful, particularly in your unfortunate situation now. Patients with decompressive craniectomy, the great majority of them are going to have a limited functional recovery. We certainly recommend it for young patients in our ICUs, knowing that those patients are going to have a lot of chances of prolonged recovery through rehabilitation, etc. But when going to the decompressive craniectomy for severe TBI, have in mind that the majority of those patients have significant problems down the line. Next slide. The Brain Trauma Foundation does not say too much about sedation and anesthesia, and it refers mostly to the avoiding prophylactic barbiturates, and noting that high dose propofol and barbiturate can improve intracranial pressure. When refractory, they may be the way to go, but major adverse events can happen. Next slide. Yeah. The decompressive craniectomy has been tested in 2 randomized controlled trials, different designs and different results. But what was common to both was intracranial hypertension can be better controlled once you take the skull out. That is pretty obvious. But again, mortality improves much more than functional outcomes. Majority of survivals in both trials were associated with severe disability. Next slide. Briefly about brain oxygen monitoring in ICUs across the United States and Europe. It is common that these Lycox catheters are used. That said, the data, the evidence supporting the use of these intraparenchymal brain tissue oxygen catheters is not very solid. This is being tested in randomized controlled trials. The Brain Trauma Foundation says that there is yet insufficient evidence to recommend their use. Next slide. But remember that expert consensus that I told you about. This is the other publication that they put together, and it talks about not just ICP, but what it emphasizes that there are patients that may not have high ICP yet. They may have low brain tissue oxygen pressure nonetheless. Next slide. And it provides for these patients with hypoxic brains yet normal ICP a slightly different set of interventions with more of a focus again on this issue of trying to see if you can increase your mean arterial pressure without a deleterious effect on intracranial pressure by doing a challenge of mean arterial pressure. Again, I am including this mostly for your reference. This is not the bread and butter of TBI monitoring, and I have to tell you that for the majority of patients with TBI, in great part because of the lack of conviction, that brain tissue oxygen monitoring is useful by our neurosurgeons. We don't use it routinely. Next slide. You may have noticed that I did not mention hypothermia for control of ICP. It used to be considered a very promising strategy, but there have been
trials that not only did not show benefit, but also one of them in particular showed worse outcomes in patients in patients with severe TBI and intracranial hypertension who receive prophylactic hypothermia as opposed to no prophylactic hypothermia. Now, there are still people who use therapeutic hypothermia when all else has failed, but for the most part, avoidance of fever is important and should be implemented. Induction of hypothermia has no proven value and is better to be avoided. Next slide. Steroids is clear for many years from the result of the CRASH trial. They are associated, at least high dose methylprednisolone is associated with worse outcomes, increased mortality in severe ICP. That is not to say that if you have another indication for steroids, you cannot use them, but don't use early high dose corticosteroids for the primary indication of TBI, because that is associated with worse outcomes. Next. Anti-seizure prophylaxis, also fairly clear at this point. We use anti-epileptics for the first week and the first week only, because the proven benefit of prophylactic anti-epileptics, so the use of anti-epileptics in the absence of proven seizures, is good to prevent early post-traumatic seizures, but does not have any effect on the likelihood of having delayed seizures. Now, different story when the patient is actually ceasing. If the patient is actually ceasing, you treat the seizures for prevention only 7 days. While the guidelines from the Brain Trauma Foundation found insufficient evidence to support levetiracetam over phenytoin, most ICUs nowadays use levetiracetam for this indication. Next slide. And next slide. One more. There. So in terms of infection prophylaxis, if there is one thing that I think is useful, is to use antibiotic impregnated ventricular catheters to prevent ventriculitis. What to do in terms of prevention of pneumonia. The value of prophylactic antibiotic therapy for these patients is not clear. Dr. Niven may be able to say more when the initial intubation happens in far from ideal conditions, what might be the value of antibiotics in such cases and for how long to continue them. Early tracheostomy may be useful for triaging patients out of the ICU, but so far there is no evidence that early tracheostomy results in a decreased mortality or reduced rates of pneumonia, despite the impression that we have that it should have that beneficial effect. It has not been proven. Next slide. Nutrition is essential in these patients. These patients have they become hypermetabolic, and so the objective should be to attain a good caloric replacement as early as possible, certainly within the first week. There is some evidence that going transjejunal with the feeding tube may reduce the incidence of ventilator-associated pneumonia. Next slide. For DVT prevention, mechanical measures, we
because of extrapolation from data on cerebrovascular conditions, hemorrhage, and stroke, ischemic strokes, we don't use compression stockings, although in the Brain Trauma Foundations they continue to refer to them as an option. We prefer to use intermittent pneumatic compression, and we combine it with chemoprophylaxis with subcutaneous heparin or low molecular weight heparin once there is evidence of stability of any hemorrhagic lesions that may be present intracranially or extracranially. We don't do it over the first 24 to 48 hours because we need to have that evidence of stability before starting chemoprophylaxis. Next. And I'm going to conclude by saying, the TBI is severe TBI is bad disease. The best that we can do is to focus on good ICU care, keeping in mind this relationship between brain metabolic demand and fuel supply, avoiding hypotension, hypoxia, sustained elevations of ICP. If we can achieve those goals, we are giving the patient the best chances that they can have a basic good care. It can go a long way in those patients. At the end, their outcome is going to be determined by the severity of the injury and the patient's age. And again, in patients in whom you think that you have done everything possible and you think that they are salvageable, you think that they can go through a rehabilitation period to maximize their recovery, then the more aggressive interventions like decompression craniectomy, metabolic suppression may be indicated, but understanding that those patients are most likely not going to have good functional recovery. I went a little bit longer than I expected, but there are still some time for questions that I would like to address, and I thank you very much for your attention.
Okay. So thank you again for giving me the opportunity to present this talk on acute kidney injury and renal replacement therapy in the critically ill patient. So today we're going to talk about a little background on acute kidney injury, and then we're going to break it down and talk about two specific areas: ischemic AKI in the ICU, and also myoglobin-associated AKI, which is often seen in the ICU also. And then we're going to turn from there and talk about renal replacement therapy, the concepts of diffusion versus convection. And then finally, I'm going to give some practical points on continuous renal replacement therapy that's used in the ICU. This talk has some evidence, but it's largely a practical talk to kind of discuss the causes of AKI and the complications that can arise with CRRT as we see these patients in the ICU. Okay, so acute kidney injury. Acute kidney injury, or AKI, is a sudden and often reversible decline in the glomerular filtration rate. Clinical manifestations usually are an increased serum creatinine and blood urea nitrogen and a decrease in urine output. And there's many research studies that kind of look at AKI in various settings, and there's many definitions that kind of address AKI. But clinically, when you see the creatinine or BUN rise or a decrease in urine output, you're seeing AKI. Causes of AKI conventionally divided into three main categories: what we call pre-renal AKI, which is usually due to some sort of volume issue. And that can quickly transition into more of an intrinsic AKI if the injury is sustained. We also have obstructive forms of AKI. And those are the three main causes, but there is some flow between especially pre-renal and intrinsic forms of AKI. The important point to remember is that in order to promote kidney recovery, the cause of AKI must be identified and reversed. And this is extremely important when we're dealing with patients who have AKI and who are on renal replacement therapy. Any hopes of recovery is going to depend on reversing whatever caused that injury to begin with. So the impact of AKI, especially in critically ill patients. So AKI is in critically ill patients is an independent risk factor for death. The mortality rate for AKI requiring renal replacement therapies is upwards of 40 to 55% in the ICU, which is higher than sepsis without AKI, myocardial infarction in the ICU, and even ARDS requiring mechanical ventilation. So AKI that requires advanced therapies does have a very high mortality rate. Renal replacement therapy can manage most complications of AKI, and it does it fairly well. Death is actually attributed to systemic effects of AKI and other organisms and not the actual damage to the kidneys themselves or the lack of function of the kidney. Survivors of AKI are also more likely to have chronic kidney disease if they do recover. So when we talk about acute kidney injury, we have to get a sense of the kidney and the various parts or the aspects of the nephron in a sense. So this is just a cartoon or a diagram that shows the glomerulus with the afferent and arterial and the efferent arterial. Blood flows into the glomerulus, filtration occurs, and the filtration product is then collected in tubes, which are lined by these renal tubular epithelial cells. Surrounding these renal tubular epithelial cells, you have an interstitium, which is this virtual space that in a healthy kidney does not have any cells in it or any does not have any cells in it. In the setting of inflammation or injury, the interstitium can be flooded with cells, which can contribute to injury. And over there on the right, that's a histologic section of normal tubules. Normal tubules have open lumen, which are the clear spaces, and they're lined by these renal tubular epithelial cells. A nice healthy kidney, as evidenced by this sample, has these renal tubular epithelial cells with those nuclei kind of surrounding the tubular lumen. And these are very normal looking tubes. Now, AKI due to ischemia is injury that's resulting from ischemia or decreased renal perfusion, being the result of hypovolemia as a result of blood loss or non-hemorrhagic volume loss. We see this often, usually if
the decreased renal perfusion is caught early enough, you can have a reversal of the AKI. However, more often, especially in critical settings, this persists, and this does result in more permanent damage. Now, a quick way to think about this is ischemia or nephrotoxins, or the combination of the two, which often coexist in the medical setting, initially leads to a vasoconstrictive effect. You have activation of the renin, angiotensin, aldosterone system, endothelium. You have a decrease in prostaglandins and nitrous oxide. This does lead to a decrease in the GFR. So which will result in clinically a rise in creatinine and a decrease in urine output or oliguria. Now, if the event is not reversed and hypoperfusion persists, this will persist, and this ischemia will lead to destruction of the renal tubular cells, leading to tubular damage. That tubular damage will then exacerbate this vasoconstrictive effect. The tubular damage itself will cause an obstructive phenomenon as these tubes slough off of the tubular lumen. They will create casts or tubular debris that will then prevent flow of urine. This will increase the intratubular pressure, which will again decrease the GFR. You can also get some tubular back leak by the destruction of these tubular cells and these tubular by the destruction and sloughing off of these tubular cells, and that back leak will lead to decrease in tubular fluid flow, and it will also. This whole process will also lead to an influx of cellular elements into the interstitium, creating interstitial inflammation, which can actually lead to tubular destruction and damage in and of itself. You do have non-ischemic causes of tubular damage. That's what we call the non-ischemic acute tubular injury, or non-ischemic AKI. With a tubular component, that's usually seen in infections or with nephrotoxins that can directly damage the tubules, leading to this process. So on the left is the histologic sample of normal renal tubular cells. There's renal tubular epithelial cells that line the lumen of the tubes. And as you can see, the nuclei are very prominent, and the cells are in good shape in this example. Now, the important thing is that when ischemia sets in, it can happen very quickly. And usually when we're seeing patients in a critical setting, this is a very rapid process, and it can result in destruction very quickly. Now, on the right, we have two examples of ischemic tubular injury that are seen in patients who were biopsied within 48 hours of insult. And as you can see, there's 48 hours of presentation is what I should say. As you can see, there's a tremendous difference in the renal tubular cells here. I don't have a cursor, but if you can see with the normal tubular cells, you have prominent nuclei with a very, with pink cytoplasm. And as you can see with the two histologic samples, that cytoplasm, these cells are, they're becoming vacuolated. There's an influx of, this is evidence of damage. You're seeing nuclear dropout. You're seeing sloughing of the tubular cells in that middle figure into the tubular lumen. Those tubular cells will then congregate or coalesce, create casts, and create damage. These are cells, both of these are examples of, severe ischemic injury that occurred in the ICU setting, again, within 48 hours of kidney insult. The important thing is that when we identify AKI in these patients, usually damage has already been done, and the damage has begun probably a day or so before we actually see the rise in creatinine. And in a very quick time frame, within 24 to 72 hours, you can have complete destruction here. Now, a biopsy like this will tell us that there is if the
will tell us that there's going to be a prolonged kidney injury. This is complete devastation and complete destruction of these tubular cells, which will lead to a prolonged need for renal replacement therapy well after the insult has been reversed, whether it be, hemorrhagic blood loss or septic shock. Patients like this can, need dialysis upwards of, weeks to months before there is complete renal recovery. Now, AKI due to myoglobin injury is a little different in the sense that oftentimes these patients don't have a concomitant ischemic effect. They can, especially if there is blood loss or infection relating in septic shock, but often there is not that additional component of ischemia. Now, AKI with what we call myoglobin injury is due to the heme pigment that is present in the muscle cells. Myoglobin is released in the setting of this rhabdomyolysis. And you can also see this, but less commonly with hemoglobin from hemolysis. Rhabdomyolysis can have many causes, including trauma, crush injury, thyroid dysfunction, medication-induced myopathy, infections, and autoimmune disease. Myoglobin is not routinely measured, but the serum creatinine kinase levels do correlate well with myoglobin levels, and they're just a better estimate of myoglobin-induced injury. CK levels less than 20,000 usually do not result in AKI unless there are other causes such as sepsis, hypovolemia, or medication-induced toxicity. Now, when there is muscle damage or breakdown, you have myoglobin leaking from the muscle cell, and that moves into the intravascular space. When muscle breaks down, you also have a large influx of potassium and phosphorus from the muscle, which is the largest store of both potassium and phosphorus into the vessels. This can create significant electrolyte abnormalities, including the very deadly and dangerous hyperkalemia or elevated potassium levels. In this setting, when the muscle breaks or is damaged, you have fluid influx from the vessels into the muscle, which can create a mild hypovolemic state. And you also have influx of calcium into the muscle. This process will lead to the activation of the renin-angiotensin-aldosterone system, the sympathetic nervous system, and lead to ADH release. It will also activate endothelin, decrease nitric oxide, lead to an increase in other mediators of inflammation and hemodynamic control. Ultimately, this will lead to a mild vasoconstrictive effect, and the myoglobin or the heme product itself will lead to direct tubular toxicity. That toxicity on the tubular cells will lead to the sloughing of tubular cells, which will lead to cast formation and obstruction. And if we go to the next slide, we'll have an image which kind of shows the extent and damage. Now, again, we have our normal tubular cell there, and then we have several examples of patients who were biopsied in the setting of myoglobin-induced tubular injury. Some of these are rhabdomyolysis from injuries. Other are due to medications and or infection. Now, the difference is that these biopsies are taken well after we feel the injury has resolved. And usually they're taken in the setting of patients who are not resolving to see if there's some other injury going on. For example, this top figure here is a myoglobin specific stain, and this was taken approximately 4 weeks after the initial injury, with about 2.5 weeks after the CK levels had normalized. And you can say even 4 weeks after initial presentation and the patient was somewhat stabilized, you're seeing extensive myoglobin existing in these tubular cells. This indicates very prolonged injury, and again, will tell us that these patients are going to take time to recover. Specifically, that patient there where the cursor's on now, that patient took upwards of 12 weeks to recover, so was on dialysis for 12 weeks before there was recovery, with 8 of those weeks being kind of completely free of any elevated CK. So this is telling us that when we initially see that injury, the CK release, the myoglobin being present, injury happens very quickly and it does persist. So there are other causes of AKI apart from this. Contrast, which is a
which is something we use quite readily in the ICU, and it's justified when we want to figure out whether there's any type of injury in the intra-abdominal region or in the brain. It can lead to in the presence of hypovolemia or other nephrotoxins, it can actually lead to a pretty profound renal injury. Contrast, for the most part, is usually recoverable unless the patient has severely advanced CKD. There's also other forms of medication-induced injury that can cause direct tubular toxicity or interstitial inflammation. Medications can also cause urinary retention, and we can have infections that can lead to direct tubular damage. And on the bottom, there are just 3 examples. The first being contrast-induced injury with severely vacuolated renal cells. This happened to be a patient that was also hypovolemic, so therefore the injury was probably more pronounced. The second is from an interstitial inflammation in the setting of an antibiotic that was used to treat an infection. And the last is a collapsing glomerulopathy in the setting of infection in a septic patient. Okay. So the concerns with AKI when AKI does set in are the electrolyte abnormalities most likely. We have hyperkalemia and hyperphosphatemia, with hyperkalemia being the electrolyte that is most concerning in my mind. Patients with elevated potassiums can go into a fatal arrhythmia very quickly. Metabolic acidosis does occur. Usually that can be supported with medications unless there is complete renal failure, kidney failure. At that point, medication or intravenous bicarbonate may no longer be helpful as volume increases, and we may need to switch to a renal replacement therapy. Volume overload is also of concern, and uremia is also of concern, with altered mental status and dysfunctional platelets, in my mind, being the 2 most concerning uremic symptoms or signs that can develop. So again, in order to promote kidney recovery, the cause of AKI must be identified and reversed. And this is important when we're kind of looking at some of these abnormalities. If the patient has a rising potassium, is oliguric, and the patient is still either ischemic or still has ongoing muscle breakdown, it may be important to treat that with renal replacement therapy early so as to avoid any urgency to start renal replacement therapy. And again, treatment is largely supported with medications initially, but then when kidney function falls to a level that can no longer be supported with medications, renal replacement therapy is initiated. So what options do we have? So in the intensive care unit, there are 4 main options. So we have continuous renal replacement therapy, and those are 2 of the machines, Baxter machines, that are used in our institution. Again, as the name applies, this is continuous. It's a 24-hour therapy for the most part. There may be breaks due to imaging, testing, or machine issues, but it is a 24-hour therapy that does provide great support. We have prolonged intermittent renal replacement therapy, which you can consider as CRRT, but we do it in 12-hour or 12-hour increments. So it is more prolonged than for example, your intermittent hemodialysis. It tends to have lower flows, and we tend to do it at 12-hour intervals. If a patient needs a little more clearance or cannot tolerate intermittent hemodialysis but does not need complete clearance, as seen with CRRT. Also, we tended to use this when we were especially in COVID, when we had a lot of patients on CRRT and we had to ration care. So we would use CRRT in a 12-hour on, 12-hour off cycle to try to dialyze as many patients as we can. Intermittent hemodialysis is either conventional hemodialysis that can be administered in a unit or out of a unit. And this is what is done in the outpatient setting too. It's administered every, at least 3 days, if not more, if, more dialysis is necessary for either dialytic clearance or for ultrafiltration. And then we can also use peritoneal dialysis, and peritoneal dialysis is an excellent way to provide a near continuous therapy that will help in both clearance and ultrafiltration. So when we think of our CRRT modalities,
We have continuous veno-venous hemofiltration or continuous veno-venous hemodiafiltration. So the two therapies tend to take advantage of two different principles. So your hemofiltration is a little different than your dialysis. So hemofiltration takes advantage of convection. So as blood flows from the patient through the filter, pressure essentially allows for filtration across the filter. And this leads to an effluent that is then removed from the patient. With this therapy, you're doing it over a 24-hour period, and you're constantly leading to hemofiltration. In this setting, you do have to add replacement. If you didn't, over a 24-hour period, you would result in significant electrolyte abnormalities. And replacement can either be given before the blood hits the filter or after the blood hits the filter, or a combination thereof to maximize flow across this filter. Now, this differs from our next therapy, which is more of a dialytic therapy. Oh, no, sorry, I apologize. So going into hemofiltration with the next slide, this is just a diagram which demonstrates this in a little more detail. Next slide, please. Oh. I'm sorry, my Zoom just logged off for a second. Okay. So hemofiltration, again, it's a convective process whereby a pressure gradient allows for filtration across a membrane. And the way this works is if you have blood with a moderate amount of potassium in it or an elevated amount of potassium in it, what happens is as the pressure head moves, and if you can give me the next slide, please. And again, you have movement of plasma across this membrane, leading to the movement of both fluid and potassium across that membrane. And that's how you get clearance. So you get both filtration and clearance across the membrane. Now, what happens is over time, you will get potassium moving from the extravascular space into the intravascular space. And if you can give me the next slide. And if you don't provide some sort of replacement fluid, over time, you can actually lead to an intravascular collapse. So you do need to provide some sort of replacement fluid to these patients to create much more of a steady hemodynamic nature. There's a question. Dr. Luciano, it's okay. Yeah. We will address them after your presentation. Okay, sorry about that. So the next therapy that we're going to talk about is dialysis. So hemofiltration is largely a pressure-mediated process taking advantage of convective principles. Dialysis is a diffusive process which takes advantage of more concentration gradients. So with dialysis, you have blood flowing through the filter, and basically you get exchange of electrolytes through based on gradients, concentration gradients. So you have movement of potassium from an area of relatively high to a relatively low concentration gradient. And if we move to the next slide. And again, so as blood flows through this membrane, you have the countercurrent flow of dialysis. Blood will have a high amount of potassium in it. The dialysate will have a low amount of potassium in it. As a result, potassium will move from the area of high to low potassium, and that's how we'll get clearance with dialysis. Dialysis itself does not lead to any form of ultrafiltration. It's when you couple dialysis with hemofiltration that you can actually get movement of fluid across this membrane. Okay, next slide. And again. And as blood flows across this filter, what's going to happen is you're going to remove potassium from the blood, but since potassium is largely extravascular, you're going to get movement of potassium from the extravascular space into the intravascular space. And you're doing this at a very quick rate, and you're doing it over a 4-hour period or so. So you're going to deplete the total body potassium significantly over those 4 hours. Next slide. Okay.
So those are the basic concepts, but actually tackling CRT itself does come into play in understanding the circuit, access, dose-delivered anticoagulation, and ultrafiltration, and how these kind of impact patient care. So first, in order to understand continuous renal replacement therapy, you really have to understand the circuit well. So next slide. So this is just a simple diagram outlining the circuit that we see in our patients who are on continuous renal replacement therapy. So blood will flow from the patient with a pump mechanism. And because of this pump, we are able to use venous access. In the past, they had CV, they had a combination of arterial and venous catheters that allowed for better flow through the filters. But now with pumps, we actually can solely use the venous system. So blood flows through the line into the machine, and it will flow through the filter. The filter is a large red cylinder there. That filter is where you both have your convective and or dialytic process. With our machines, we are able to both do hemofiltration and dialysis with the same filter, which can maximize clearance and at the same time providing significant ultrafiltration. Now, as blood flows through, as I stated, when you're losing fluid through a convective process, you want to replace fluid. So replacement occurs both pre and post filter, and we have bags in both areas. Now, you want to maximize replacement. You want to maximize the ratio of your replacement fluid pre versus post because there are advantages to fluid in both areas. So post replacement fluid is probably best in the sense that you are not diluting down your blood as you go through the filter, so therefore you are getting better clearance. However, blood can be very viscous, and as a result, you can actually clot these filters, leading to downtime and or blood loss to patients. So therefore, we combat that with we address that in two ways. First, we actually give a little pre-filter replacement fluid. This will dilute out the blood, but it'll also dilute out the blood in a way that preserves the filter life and allows for more dialysis, more clearance, and more ultrafiltration going forward. The other thing which we often do is we give anticoagulation. And anticoagulation can be given in two ways, and we'll kind of discuss that in the future. But again, this circuit is important to know because when we're troubleshooting, we want to know where fluid is given, the ratio of replacement fluid, and how best we can address it to extend filter life. Now, access is very important in these patients. One of the main problems that can occur with CVVH that leads to alarms is access-related issues. We use non-cuffed, or you can even use the cuffed dual-lumen dialysis catheter. These catheters come in various sizes, as seen over there. And next slide. Now, as a nephrologist, when I'm thinking of the best place to insert this catheter, the internal jugular, especially the right internal jugular, is, in my mind, the perfect spot. It is a very straight line with no interruption of flow resulting from various bends or kinks in the catheter. Sometimes it may not be possible to do it in the right internal jugular. Left internal jugular, as you'll see in a few slides, is not ideal. Femoral is appropriate too, but for certain reasons, femoral may not be ideal. And next slide. So when looking at sites, jugular and femoral actually have a very similar infection rate over at least a 7 to 10 day period. And next slide. They are actually both very as far as the ease of use, the ease of insertion is similar in both. We tend to shy away from femoral catheters due to infection risk, but that really is only significant in patients where catheters are used for an extended period of time, or in patients with very high body mass indices. And that can be seen here, where basically the incidence in catheter infection-free time
was equivalent in patients with both femoral and jugular catheters, unless you looked at those patients with high body mass indices greater than 28. And at that point, femorals, had a higher infection rate relative to your jugular catheters. Next slide. Next slide. And again, this is just a different interpretation of that. The patients with the lowest BMIs seem to actually do a little better in the femoral group relative to the jugular group. Patients with middle BMIs tended to do fairly equivalent over a 15-day period, and then femoral tended to have a little higher infection rate. And then in the highest group, jugular was a little better than femoral group, kind of over the course of the 25-day period. And then next slide. So again, so on the right here, we have your right internal jugular catheter. That's a fairly straight line with a minor bend up as it comes out of the surface. The catheter should be long enough to sit in the cavo-atrial junction, as this will decrease any contact that the catheter has with the vena cava, thereby inhibiting flow. But this may not always be possible. On the right, you have a left internal jugular catheter. And the problem with this, if you click onto the next slide, are these two bends that occur in the catheter. So those bends will decrease flow. The kinking will lead to suboptimal flows. And from experience, left catheters do a lot worse than right catheters as far as flow goes on these CVVH machines. If it's all you have, it's usable, but right is definitely preferred as far as ease of use and cutting down on machine-related complications. Okay, so CVVH is dosed based on your effluent flow rate. And this is, much more nephrological than most need to know. But essentially, we look at the dialysis flow rate, the replacement fill rate, and our ultrafiltration rate. And with that, we want an ideal dose. So our ideal dose is usually 20 to 25 milliliters per kilogram per hour. So delivery, that's the delivered dose that we are able to achieve an adequate clearance in most patients. Higher doses have been shown to be not effective at improving any outcomes. However, with that being said, we do want to account for any interruptions that may occur, which can be due to clotting of the filter, imaging or testing that requires that the patient be off of CVVH. So therefore, what we tend to do is to target more of a 25 to 30 milliliters per kilogram per hour, knowing that the 20 to 25 is an ideal setting and that these patients are not in an ideal state and therefore may have interruptions of treatment over a 24-hour period. Higher doses, however, may be required for patients who are persistently hyperkalemic, who have severe metabolic acidosis that's refractory to conventional dosing and or supplemental bicarbonate, or hyperammonemia, which requires more significant reduction. So when we're thinking about dose, what we want to do is we want to compare everything to the kidney. So your maximal theoretical clearance for a normal kidney is 90 to 140 mils per minute. That's your normal creatinine clearance, your filtration rate. Now, intermittent hemodialysis at 3 times a week versus 7 times a week will actually have fairly adequate clearance. CRRT with post-filter fluid at a rate of 25 mils per kilogram per hour will have clearance of around 25. And when we kind of extend that up to 35 mils per kilogram per hour, that does increase. Now, when we look at that clearance and we kind of look at it over a weekly time frame, what we see is, because this is based on each treatment. So your intermittent hemodialysis, one treatment has clearance of 280 mils per minute, but remember that treatment is only 4 hours, so it's a fraction of the total time. We are clearing quite well during that time, but it's a fraction of the total time that we need actual clearance. Whereas your CRRTs, they have a much lower theoretical clearance, but we're using it over an extended 24-hour period of time, so we're getting more overall clearance. And that's depicted on the right, where we look at the approximate total weekly clearance of these patients on each modality, with the kidney being the best at 16, and conventional intermittent hemodialysis being quite low at 2,
with intermittent going, to daily being still quite low at 5. But your CRRT therapies tend to have, much higher clearance rates. And especially if the patient is prolonged, electrolyte abnormalities are severe, and need to be controlled, and or volume needs to be controlled, then more of a continuous will more closely approximate a natural kidney function. So anticoagulation is important because it does help prevent filter clotting. Filter clotting will lead to downtime of the circuit, which can result in clearance time and or loss of blood to the patient. Systemic anticoagulation is very effective for the circuit. So if the patient is on systemic anticoagulation, you do not need circuit-specific anticoagulation. In-circuit heparin means we inject heparin into one of the ports or lines in the circuit, and we target for a lower PTT than would be required for normal conventional therapeutic heparin dosing. This is still systemic heparin, and the heparin will be seen by the patients. The only way you can actually have systemic or circuit-specific heparin is if you give heparin pre-filter and you give protamine post-filter. That is a somewhat complicated process, and we tend not to do that given the complexity of that. If we do give heparin in the circuit itself, the heparin will then travel and become systemic based on the flow of blood from the circuit to the patient. Something which is used with more frequency is what we call regional citrate anticoagulation, where we give citrate pre and calcium post, and that will allow us to kind of negate the effects of the citrate on anticoagulation in the patient itself, and it allows for regional anticoagulation that just occurs in the filter. Complications of citrate use include citrate accumulation, which can create issues, or citrate excess, both of which can create issues. In some patients who have decreased metabolism of citrate, especially some of your liver patients, that may become a problem. But there are ways to get around this with lower dosing of citrate. And lastly, ultrafiltration is also important to know. So ultrafiltration should largely be, and this is the amount of fluid that you're removing per given hour in a patient. Patients on CVVH can run even, meaning whatever fluid goes into the patient is taken out of the patient. And this is a great way to prevent hypervolemia from occurring in these patients who already have a lot of volume from the resuscitation that occurred before the patient started on renal replacement therapy. In a lot of the units, there's multiple drips, and obligate intake can be upwards of 6 to 12 liters per day. Now, if we weren't on CVVH, that 6 to 12 liters would be building up and the patient would become grossly overloaded. With CVVH, it allows you over a 24-hour period to put in 6 liters, but also to remove 6 liters and keep the patient net even over a 24-hour period. However, when the patient is more stable, we do want to aim for ultrafiltration. And ultrafiltration will allow us to remove fluid off at a low rate. We can remove it off as low as 25 mils per hour, upwards of greater than 200 mils per hour. Now, ultrafiltration needs to be right per patient, with too much ultrafiltration leading to organ ischemia and too little ultrafiltration and hypovolemia leading to organ damage from edema. So we want to find the right level. Oftentimes it doesn't require a calculation, but it requires a lot of interaction between the nephrology team and the ICU to assess volume on a daily to multiple time day per basis to make sure that we're not creating ischemia and or leading to poor outcomes due to excess volume building up in the patient. Okay, so the circuit is complex and has a lot of and in a given day, there are a lot of problems that can develop in the circuit. You have access pressures, filter pressure, and return pressures that we have to monitor on a given basis. So access pressure is basically the pressure that is generated as the blood flows from the patient into the circuit. Access pressure issues usually develop in patients who are severely hypovolemic with extremely low blood pressures. This may prevent you from using this therapy unless blood pressure and or volume is adjusted. Access pressures can also be due to the access itself. Poor access can lead to poor flow from the patient.
If the patient's volume is okay, adjusting the access either through rotation of the catheter and or changing the catheter or the site or location of the catheter may help with this problem. Filter pressures tend to be issues with the filter itself. So as blood flows through the filter, if anticoagulation is not present, blood will actually build up in that filter, and over about a 72-hour period, the filter pressure will rise. At that point, the filter will need to be changed, because if not, the filter can clot and blood you may be unable to return blood to the patient, leading in loss of blood to a patient who already may have a very low hemoglobin. Filter pressures can also be elevated in patients who have viscous blood, or in patients who, and next slide, please, who are on medications that may lead to hypertriglyceridemia, such as this patient who was on propofol with elevated triglycerides, and it led to significant clotting of the filter until the propofol was removed and the patient was put on another sedative. The last pressure that we have to look at is return pressure, and return pressure, as the name applies, is the pressure as the blood is leaving the circuit and returning back to the patient. This most often is an issue with access. And if these alarms or pressures rise, access needs to be evaluated and or rotated or changed. And then next slide. So last, I just want to come up with some frequently asked questions. So, we always get asked, is CRRT better than intermittent hemodialysis for critically ill patients? Studies, which the next slide will show, have shown that the two are relatively equivalent. And next slide, please. This is a study from 2008, which looked at your continuous therapies for intermittent hemodialysis. It was a meta-analysis of many pooled studies. And basically, there is no difference when you look kind of at a population. With that being said, when you really have to look at patients as individuals. So what are you using the continuous renal replacement therapy for? Are you using it just for clearance and you can get away with intermittent hemo for the same effect? Or are there electrolyte abnormalities that are ongoing and need to be fixed? Is there volume that can't be fixed with intermittent hemo, where you can only take fluid off over a 4-hour period every day or every other day? So you really have to look at what you're using the therapy for and tailor it to the patient. Because when we look at the studies, the two are equivalent, but there's a lot more that exists in a patient that lies outside what these studies have looked at. Next slide. Another question that comes up is early versus late renal replacement therapy, appropriate. So, this is a study that was relatively recent in 2022, where they looked at, relatively 3,000 patients, and they randomized to an accelerated group versus a standard group. And what they saw, that over a 90-day period, there was no benefit to starting the patients earlier on renal replacement therapy. More accelerated renal replacement therapy did result in more adverse events, which makes sense. And those adverse events were directly tied to the therapy itself. With that being said, you should start the patient when it is appropriate, when volume becomes an issue and cannot be controlled with diuretics, when acidosis becomes an issue and cannot be corrected with intravenous bicarb, or when potassium becomes an issue and cannot be treated with medications. More recently, what has come into play is hemoperfusion and cytokines, and whether or not we should use special filters in our CRRT machines that can help with cytokine removal. And this got a lot of ground recently in the setting of COVID, and whether or not removing some of these cytokines can improve outcomes. And there's a statement here, which will be in the slides and we don't have to read now. Next slide. And that's just the COVID statement. Next slide. This was actually addressed prior to COVID with, the most recent trial prior to COVID, or at least the trial that I like best, is the Euphrates trial, where they randomized 450 patients with septic shock and endotoxin activity to both a sham or a special polymyxin B hemoperfusion device. And basically at 28 days, there was no difference in mortality in patients who had cytokine removal versus those who did not have cytokine removal. We do not use these devices here. And I think trials still need to be conducted to see whether or not these are appropriate devices to use. But personally, I have not seen a trial that has actually shown me that I should be using these in clinical practice. And then lastly,
Now, CRT and rhabdomyolysis. Is continuous therapy any better than intermittent therapy? So actually, there's no study that has actually shown that CRT is beneficial in improving outcomes in patients with rhabdomyolysis. Myoglobin levels were lower in some case reports, but it did not influence outcomes. And the choice of RRT should actually be based on the level of supportive care that is needed. If the patient is not hemodynamically stable but needs kidney support, intermittent hemo may be appropriate. However, if the patient is somewhat unstable hemodynamically and or there is a lot of potassium present, CRRT may be a more appropriate therapy to use. And then the last slide. So in the end, AKI is a serious problem that we see in the intensive care units that results in serious morbidity and mortality. Ischemia from AKI from ischemia or myoglobin injury demonstrate extensive tubular pathology that often leads to the need for RRT. These injury or this damage is seen early on and can persist for many weeks after injury is resolved and the patient is even out of the ICU. CRT is an effective supportive therapy, but has no outcome benefits over IHD. With that being said, CRT should be used based on individual needs, and it should be individualized and not looked at a population level. And understanding the CRRT circuit can lead to improved patient outcomes and also lead to increase the longevity of the circuit itself, which is a very valuable resource. Thank you for giving me the opportunity to talk about CRT. Okay, I'll try to do this. So I've written it in English. Я написал на английском. I will start speaking Russian now. Я написал эту презентацию на английском языке. Ее перевели на украинский язык. Я буду говорить на русском. Мы постараемся, чтобы это сработало. Немного о себе. Я консультант-анестезиолог из университетской больницы города Саутгемптона. Это находится на южном побережье Великобритании. Консультантом я работаю 12 лет, 13 даже уже, проводя полностью обучение последипломное, которое здесь продолжается 7 лет в регионе. Значит, что я хочу сказать сразу, небольшой дисклеймер. С боевой травмой у меня не очень большой, даже никакой. С другой стороны, мы являемся одним из больших центром травмы на побережье южном. То есть всего их 4, мы один из 4, который принимает всю большую политравму. И мы, в общем, достаточно, так сказать, у нас много работы, особенно летом, когда все приезжают в отпуск к нам. Травма в основном это автотравма, также еще очень много травм, связанных с яхт-спортом или мотоспортом. То есть такая специфическая у нас бывает тоже травма. Значит, то, что я буду говорить, это немножко... Я постарался сделать так, чтобы было интересно и полезно всем. Конечно, это достаточно тяжело для меня понять, что нужно конкретно вам, кто сейчас сидит по другой стороне экрана. Естественно, у вас разный опыт, у вас разные больницы, клиники, разные условия вашей работы, как и у меня. Я постарался придерживаться основных принципов, которые вы потом можете использовать в своей работе. Я, конечно, буду представлять случаи из своей практики, не только из своей, моих коллег, и как это делается у нас. Но я прошу вас не воспринимать это как какой-то рецепт. Если у вас есть все то же самое, что и у меня, и вы работаете в таких же условиях, то да. Вот. Но я думаю, что это не так. Поэтому давайте мы постараемся сделать так, чтобы было всем полезно. По крайней мере, я постарался. Давайте начнем. Next slide, please, Клодия. Итак, здесь я сделал первый слайд немножко такой общий. Значит, что касается травмы дыхательных путей. К счастью, эта патология встречается не так часто. Но из этих редкостей, несмотря на редкость, часто приводит к серьезным последствиям в смысле заболеваемости и смертности. К сожалению,
протоколы, которые существуют, в том числе и наши британские, они являются достаточно общими, и их не всегда можно приложить к конкретной ситуации. Здесь требуется очень часто даже делать все диаметрально наоборот, как предписано нашими протоколами. Например, здесь при подозрении на разрыв, на повреждение дыхательных путей один из основных принципов – это поддержание спонтанной вентиляции. То есть принцип такой, что заведение трубки и раздувание манжетки начала вентиляции легких должно производиться после того, как вы убедились, что трубка стоит ниже уровня повреждения. То есть визуализация имеет особенно важное значение в данной патологии, в менеджменте данной патологии. Значит, интубация должна проводиться по возможности при хорошей визуализации, особенно повреждения, где она находится. От этого зависит, что вы будете делать. И, естественно, значит, нужно избегать, как я уже сказал, положительного давления в дыхательных путях до диагностики уровня повреждения и до изоляции его эндотрахеальной трубкой или трахеостомической трубкой. Также, например, в общем протоколе ведения трудных дыхательных путей перкутанная крикотомия является rescue, да, то есть планом С. В данном случае при тупой или острой травме шеи этот метод противопоказан, потому что при, например, тупой травме шеи до 63-65% случаев вовлекается крикоидный перстневидный хрящ и мембрана, то есть, так сказать, проведение крикотомии противопоказано. Только формальная трахеостомия в сознании. Но это такие общие принципы, просто чтобы продемонстрировать, что данный вид патологии, он представляет для собой вызов для анестезиолога, особенно который с этим не сталкивается постоянно и работает в изоляции без поддержки опытных лор-хирургов. Next slide, please, Claudia. Thanks. Существует несколько очень полезных документов, которые, если вы еще не изучали, стоит изучить. И я потом выложу все ссылки на них в Viber-группе. Самый главный из них – это национальный аудит по трудным дыхательным путям, который проводился в 2010 году и является золотым стандартом подобных исследований. Такие исследования проводились по очень многим анестезиологическим проблемам. То есть это, значит, в течение 2 недель собираются данные о исследуемой проблеме, в данном случае, значит, трудные дыхательные пути, и особенно приводящие к смерти и, например, приеме в незапланированном приеме в реанимационное отделение. Да, то есть собираются все данные по всем больницам государственного здравоохранения Британии, NHS. То есть там 300 с чем-то, 310, по-моему, больниц все существует. Вот в течение 2 недель все случаи, абсолютно все, которые приводили к серьезным последствиям, были, значит, собраны и проанализированы группой экспертов, которые потом делали соответствующие выводы по разным областям. Да, то есть, например, трудные дыхательные пути в реанимации, трудные дыхательные пути в операционной, на каком этапе, да, на вводном наркозе, во время наркоза, на экстубации, в каких-то областях хирургии, в лоре, например. Да, next slide, please, Claudia. Это были такие несколько общих выводов, которые сделали в результате этого исследования, которые привели к каким-то серьезным изменениям практики с тех пор. То есть, в общем, как бы, ну, вы можете прочитать и без моей помощи, да, то есть, как бы, здесь мы говорим о подходе к менеджменту трудных дыхательных путей вообще. Мы немножко пока общими словами приближаемся к конкретной теме. Да, то есть, конечно, говоря о травме дыхательных путей, многие из этих, так сказать, проблем, они существуют. Естественно, о них нужно помнить. И некоторые из них, к сожалению, неизбежны. Например, оценка дыхательных путей и если проведение исследований, она достаточно ограничена, особенно когда больной, как бы у него нарастает обструкция, и нужно делать сейчас что-то. Нету времени
в КТ-сканер. То есть, конечно, некоторые вещи просто надо принять как данность, но о них нужно помнить. А вот что касается плановой хирургии, то, конечно, полезно об этом помнить всегда. Вот. Один из пунктов, как вы видите, это, значит, отсутствие планирования хорошего, да. И о чем я буду говорить еще раз во время этой презентации, что план сам по себе, он не работает в комплексной ситуации. Нужно иметь стратегию. А что такое стратегия? Стратегия – это совокупность планов. И, в общем-то, определенное мышление, да, то есть, которое вот, еще раз о чем я говорю, то есть очень много факторов, которые будут влиять на выбор вашего подхода к данному пациенту, в том числе и условия, в которых вы работаете, ваша команда, ваш опыт и много-много-много всего. Вот, например, я вот читал, так сказать, протокол для военных медиков американских, вот, и там крикотомия, в общем, интубации в полевых условиях, не касаемо травмы дыхательных путей. И там на первом месте стоит крикотомия очень часто, потому что, чтобы интубировать, нужен эксперт с большим опытом, поскольку, значит, в американских условиях занимается в основном введением, значит, травмы, это медики, да, значит, соответственно, все написано под эти условия, да, что вот крикотомия номер 1. В Британии значит, забирают с поля боя на вертолете раненых анестезиологи-консультанты. То есть они являются военные анестезиологи-консультанты, вот они, так сказать, тренируются, проходят обучение, в том числе и в нашем регионе, поскольку здесь очень много военных баз. Вот. Значит, только на уровне консультанта их посылают уже в район боевых действий, и они являются членами вот команды, которая вылетает на вертолете. Соответственно, у них протоколы ведения раненых совсем другие. И крикотомия там не является, значит, методом выбора ведения обструкции. Вот, то есть это просто вот еще опять-таки некоторые общие слова перед тем, как мы перейдем к конкретным вопросам. Next slide, please, Chloe. Значит, с одной стороны, этот национальный аудит повлиял на нашу практику ведения дыхательных путей, и с другой стороны, создание общества трудных дыхательных путей, Difficult Airway Society, DAS, которое выпустило в том же самом 2010 году, что не случайно, свой первый протокол введения трудных дыхательных путей, которым мы до сих пор руководствуемся. Он, конечно, общий, он так и называется, протокол введения дыхательных путей в случаях, значит, неожиданных трудностей, да, то есть вот вы там в плановый или отдельный есть протокол для экстренной хирургии, вы проводите ларингоскопию и не можете заинтубировать больного. Такая вот ситуация, чисто генерическая такая, общая. И что нужно делать? Опять-таки он состоит из планов, всего планов там 4, А, Б, С, Д, и они все, значит, направлены на оксигенацию, что очень важно, и ограничение попыток манипуляции дыхательных путей на каждом из этапов. То есть, скажем, допускается только 3 прямые ларингоскопии, поскольку, значит, еще раз повторяется, что при каждой ларингоскопии ваши условия ухудшаются. То есть отек может нарастать, и каждая последующая попытка может быть более сложной. То есть ограничение попыток манипуляции дыхательных путей – это основная парадигма этого протокола. Да, то есть, как вы видите, 3 попытки, значит, потом переходят к оксигенации больного с помощью надгортанного девайса, там, iGel. Рекомендуется ларингеальные маски второго-третьего поколения. Значит, и при успехе, например, да, нужно будет, вот справа написано, что нужно делать дальше. Нужно остановиться и задуматься, что нужно делать, да, то есть, а нужна ли интубация, может быть, нужно разбудить больного, то есть, как бы, вы можете вздохнуть, как только больной оксигенируется, да, и продумать следующий ваш план. И при неудачной попытке, то есть, если оксигенация больного не удается с помощью ларингеальной маски, проводятся быстрые попытки оксигенации с помощью маски, масочной вентиляции, быстрая, то есть это все происходит не то, что там вот 1, 2, 3, считаем до 10.
И, значит, если не получается, то тогда план D – это транстрахеальный доступ. И у нас рекомендовано скальпель, буш и трубка. Вот. Никаких там иголок у нас как бы не рекомендовано в наших протоколах. Значит, все это, как вы видите, нарисовано на тележке интубационной. То есть и тележка укомплектована в соответствии с этими планами А, Б, С, Д. То есть все там внутри есть для успешного выполнения этих этапов, что очень удобно. Next slide, please, Chloe. Вот так выглядит эта самая схема, да, нашего протокола. Все это, опять-таки, я обязательно выложу, и сайт этого общества, если вы еще не видели. Все это, я, конечно, извиняюсь перед теми, кто это, может быть, знает и видел много-много раз, но я решил это включить, поскольку у нас разношерстная история, я так понимаю, и поэтому лучше проговорить на этом этапе, что происходит. Next slide, please, Claudia. Это мой подход к трудным дыхательным путям вообще. Вот. То есть, во-первых, я хочу сказать, что я стараюсь отказаться от такого уникального подхода. То есть я не продумываю, особенно в неотложной ситуации, я не думаю, вот план А, вот что если не получится, какой будет план Б. Нужно сразу делать много вещей одновременно. И один из самых главных вопросов для меня, в том числе и при травме дыхательных путей, где, на каком уровне находится проблема. Потому что в зависимости от этого вопроса у вас сразу будет складываться определенная парадигма вашего менеджмента. То есть, как всегда, сколько клиницистов, столько будет и подходов. Очень часто многие из них будут... Но некоторые вещи делать однозначно не нужно. То есть вы будете сразу уже отметать те варианты, которые здесь противопоказаны. Например, при тяжелой челюстно-лицевой травме с кровотечением вы не будете пытаться интубировать больного с помощью бронхоскопа. То есть наличие крови в дыхательных путях – это абсолютно противопоказание к использованию любой оптики. Кстати, в том числе и видеоларингоскопа, если профузное кровотечение изо рта. Здесь только старый добрый Макинтош. Вот, и, так сказать, два отсоса. Но об этом мы будем говорить. То есть, вы понимаете, вы сразу можете отмести какие-то варианты, которые будут просто загрязнять ваше сознание. Вот, и сконцентрироваться на том, что какие варианты могут быть, и какая стратегия, подход к этому конкретному больному. Причем это очень важно и при травме дыхательных путях, и при обструкции дыхательных путях. Очень важно знать, где находится проблема. Проблема на уровне связок, она лечится совершенно по-другому, чем проблема спереди, во рту, там язык, например, да, опухший язык, скажем. Вот, или проблема ниже связок, опять-таки лечится совершенно по-другому. Другая очень важный вопрос, который нужно задать, это в сознании или же под наркозом. Да? Это опять-таки тоже сужает или расширяет количество инструментов, которые вы можете использовать у данного больного. Это будет определять состояние больного. Там, при травме дыхательных путях это скорость вкрушения. В общем, опять-таки, есть ли у нас время, есть ли у нас немного времени, или вообще у нас нет времени. Понимаете? Особенно, когда диагностика, расположение проблемы, она очень сильно влияет на последующее лечение. То есть, например, при повреждении дыхательных путей ниже голосовых связок очень полезно сделать КТ или назоэндоскопию быстро и определить место расположения взрыва той же трахеи, например, или гортани, перед тем, как манипулировать дыхательные пути. Итак, самое главное, какая у нас стратегия, да, сумма наших планов. Это очень важно сразу расписать. Она будет у нас очень короткая, как правило. У нас не будет плана А, Б, С, Д. У нас, как правило, будет план А и будет план Б при повреждении дыхательных путей. То есть мы что-то попытаемся сделать, и потом перейдем к трахеостомии. Вот. В редких случаях к крикотомии. Вот. Значит, что касается
трудная анатомия есть. Но не только трудная анатомия, но у данных больных это больные с политравмой. У них мы еще также должны с вами думать о трудной, так называемой трудной физиологии. То есть этот больной будет деоксигенировать достаточно быстро, в том числе из-за наличия травм, других дистанционных травм. То есть там может быть и профузное кровотечение в абдоминальной тракте, с переломом таза и так далее. То есть это мы имеем дело с ударом большой мощности, это high impact injury. То есть в данном случае мы должны планировать также, как мы будем его оптимально преоксигенировать. Вот, потому что наша физиология, то есть физиология больного, она тяжелая, и не только анатомия. И, естественно, с чем, где вы работаете и с кем вы работаете, какие условия вашей работы, какая у вас команда. На последнем месте, наверное, это все стоит. То есть это будет оказывать, как вы видите, все эти вещи нужно продумывать достаточно быстро, когда больной поступает, или как в нашем случае, например, мы получаем как минимум 15 минут, наверное, предупреждения, пока там вертолет летит на нашу площадку, на крышу больницы, мы получаем на пейджер звонок, что вот больной через 15 минут будет. То есть мы собираемся уже, вся команда, травма команда, и у нас есть время подумать, что мы будем делать. У нас есть, как правило, какие-то минимальные данные, что с больным, вот, какой механизм травмы, где он находится, и его витальные показатели. И мы можем хотя бы примерно уже собрать набор инструментов, которые нам пригодятся. Но у нас и так есть. Next slide, please, Claudia. That'll be faster, I think. Okay. Итак, какие могут быть, что мы имеем в виду по поводу, когда мы говорим трудные дыхательные пути? Это может быть что угодно. Это может быть трудная масочная вентиляция. Это все может встретиться у наших больных с травмой дыхательных путей, особенно. Трудная масочная вентиляция. Вообще противопоказания к масочной вентиляции, как я вам уже сказал, при наличии разрыва, скажем, трахеи или повреждения гортани. Трудности с введением надгортанных девайсов, да? И опять-таки противопоказания положительного давления вентиляции через них при травме, нарушении на уровне гортани или ниже. Трудности заведения эндотрахеальной трубки. Когда ее нужно, как это нужно делать, опять-таки, во сне или в сознании. Поддержание спонтанной вентиляции как можно дольше при повреждении гортани и трахеи. Трудности с транстрахеальным доступом, противопоказания крикотомии при повреждении гортани или трахеи, опять-таки, или там разъединении гортани и трахеи. Next slide, please. Так, как классифицируются травмы дыхательных путей по, механизму? Ну, в широком смысле слова это тупая травма, как правило, очень высокой энергии. Вот, это то, с чем мы встречаемся, это, автокатастрофы различные, как правило, лобовые столкновения. Также, это, как правило, в таких случаях мы имеем дело с политравмой, с мультисистемной политравмой. Это больные очень тяжелые, требующие немедленной, как правило, интубации при наличии трудностей на уровне дыхательных путей. Следующий вид – это проникающие ранения, которые являются достаточно редкими, но приводят к катастрофическим последствиям. Здесь вам и ножи, и, так сказать, огнестрелы, ну и, так сказать, в условиях войны это, так сказать, взрывная травма. Ну и ожоги различные. Как вы видите, опять-таки, у меня нету непосредственного опыта ведения боевой травмы, но я так предполагаю, что в какой-то степени все три виды травмы могут быть у одного больного, который поступает с поля боя. Поэтому здесь еще более комплексная проблема, и нужно выделять главное и на этом концентрироваться, я так понимаю. Next slide, please. Давайте поговорим о тупой травме
тупой челюстно-лицевой травме, как самая, в общем-то, она распространенная, по крайней мере, в гражданской практике. Как вы видите, такие больные, они достаточно драматичны в презентации, вот, но, к счастью, для анестезиолога они не самые трудные дыхательные пути, как правило. То есть они выглядят ужасно, но это не самая большая проблема для нас. Next slide, please. Значит, здесь у нас, как вы видите, это не повреждение непосредственно прямое дыхательных путей. Проблемы с дыхательными путями возникают из-за разрывов сосудов, обструкции, нарастания отека, кровотечения, аспирации. В этом проблема для нас в первую очередь, а не в физическом повреждении дыхательных путей. Как вы видите, в этой иллюстрации одного из наших больных, значит, там есть ошейник, да, то есть, значит, механизм этой травмы подразумевает повреждение шейного отдела. Это всегда нужно предполагать у 100% таких больных. То есть, особенно если это лобовое столкновение или любой другой вид автотравмы, этот больной в первую очередь нужно думать о повреждении шейного отдела. И введение, интубация таких больных, она должна всегда сопровождаться мануальной стабилизацией шейного отдела, что, в общем, делает интубацию намного более сложной для нас. То есть это еще один фактор, который нужно будет рассматривать при планировании, да, стратегии ведения таких больных. Next slide, please. Там есть ссылка была на исследование, скорее всего, даже ревью, который я тоже дам вам на Viber-группе. Это очень хорошее ревью 2016 года. Ведение травм дыхательных путей. Итак, почему кровотечение челюстно-лицевой хирургии представляет проблему для нас? Здесь выложен список причин. Вот, и все они, да, достаточно значительные. То есть они все кровотечение проходит в закрытом пространстве. То есть количество крови будет большое. То есть, понимаете, вам придется обязательное требование к интубации таких больных – это 2 насоса высокоскоростных. Без этого никуда. Крови будет много. Лицо кровоснабжается очень хорошо. Как вы помните, из системы 2 тонных артерий, наружной и внутренней. Вот. Проблема в том, что очень редко бывает так, что какую-то из этих артерий, которая кровоточит, можно пережать физически. Бывает, но очень-очень редко. Главный принцип остановки кровотечения – это упаковка, вот, и стабилизация обломков костных. Что-то напоминает стазом, то есть фиксация, она останавливает кровотечение, как правило. Иногда удается зажим наложить, но, как правило, это вот стабилизация отломков. Самый главный принцип ведения челюстно-лицевой травмы с значительным кровотечением. Дыхательные пути всегда первые. Всегда. В отличие, например, от травмы с кровотечением вообще, как вы знаете, наложение жгута идет до дыхательных путей. В данном случае в первую очередь нужно устанавливать трубку, да, эндотрахеальную, а потом уже хирурги работают над остановкой кровотечения. Только так. Next slide, please. Чтобы вам напомнить, это слайд, который со мной поделился наш ведущий челюстный хирург, с которым мы работаем, кровоснабжение лица. Как вы видите, там много сосудов, которые могут быть повреждены, артериальных в первую очередь. С одной стороны, это хорошо, все зарастает очень быстро на лице, вот, поэтому пластика очень благодарное занятие. Но в смысле травмы это не очень хорошо. Next slide, please. Как я уже сказал, и это будет одна из самых главных, наверное, месседжей, да, то есть посланий моей лекции, то, что всегда на первом месте стоит обеспечение проходимости и защиты
дыхательных путей, а потом уже остановка кровотечения. То есть в реальности это идет параллельно, но, так сказать, на самом деле всегда первое. Как вы видите, что, значит, продолжающееся кровотечение может вызвать обструкцию. Самое главное, нужно зафиксировать верхнюю челюсть. Сейчас покажу слайд, который иллюстрирует механизм травмы. Но это похоже на перелом костей таза, да, то есть кровотечение не остановится до фиксации, особенно венозное. И, значит, у нас мы имеем дело, как правило, с несколькими источниками кровотечения. Возможно, каждый по отдельности фиксировать, то есть останавливать с помощью там зажимов или клипсов. Нужно просто фиксировать обломки кости. Next slide, please. Ну вот, значит, в зависимости от места кровотечения применяются различные баллоны. Там можно сзади с помощью, например, если у вас ничего нет, используются катетеры Фоли, да, то есть для катетеризации мочевого пузыря. Очень эффективно. Заводится, раздувается, значит, баллон и, так сказать, подтягивается. Очень эффективно при кровотечениях из носоглотки. Вот. Next slide, please. Существует вот такой вот комплексный баллон специальный для остановки кровотечения, да, то есть он и передний, и задний может раздувать баллоны и, так сказать, очень эффективно купируется кровотечение из носа. Next slide. Например, один из наших больных, как вы видите, да, естественно, он был интубирован сначала, потом были заведены 2 катетера мочевых. Как видите, у него имеется перелом Лефор-1, когда, значит, верхняя челюсть полностью отсоединилась от черепа. Вот. И кровотечение было таким образом эффективно остановлено. Также еще у него во рту установлены специальные сплинты кессона, которые я вам покажу на следующем слайде. Next slide, please. Еще один пример, значит, фиксации верхней челюсти при помощи шпателя. Вот в приемном отделении больная была интубирована, и вот таким образом купировалось кровотечение. Да, была временно фиксирована верхняя челюсть, тоже перелом Лефор-3, то есть полное отсоединение верхней челюсти от черепа. Next slide, please. Еще редкий пример, когда можно было наложить зажимы. Как вы видите, у этого больного было профузное артериальное кровотечение, и анестезиолог не решился интубировать в таких условиях. Была проведена крикотомия. Там была уверенность, что это была изолированная травма челюстно-лицевая костей лица без повреждения шеи. То есть там не было сомнений о повреждении дыхательных путей. Поэтому крикотомию провели сначала, потом зажимами удалось купировать кровотечение из лицевых артерий. Также еще вы видите, тут есть установлены 2 баллона тоже этих из 2 ноздрей. То есть такая вот комплексная проблема смогла быть решена. Next slide, please. Вот так челюстно-лицевые хирурги объясняют переломы, да, лицевые травмы. То есть у вас есть 2 твердых сегмента, то есть это ваш череп, или там, если была одета каска, тем более, и ваша нижняя челюсть, да, то есть в виде такой клюшки хоккейной. И средний сегмент, это ваша максилла, да, верхняя челюсть, которая представлена здесь как коробок спички. Она просто вот она ломается, да, между этими 2 твердыми сегментами. Да, в этом проблема. Это объяснение такое очень достаточно репрезентативное переломов Лефор-1. И самое главное в введении кровотечения – это вот фиксация вот этих вот коробка со спичками, как можно активная, различными методами, которые мы уже упоминали. После интубации, после обеспечения проходимости дыхательных путей. Next slide, please. Вот эти самые, называются, пробки кессона для фиксации, которые устанавливаются опять-таки после интубации для фиксации верхней челюсти временно.
Slide, please. Еще раз хочу повторить, что при обширной травме лица, челюстно-лицевой, всегда, особенно при автотравме, когда мы знаем, что удар был высокой, очень такой высокой мощности, всегда нужно подозревать перелом шейного отдела, и всегда его нужно мануально фиксировать. Шейники, да, и блоки, но при интубации должна быть всегда мануальная фиксация шеи дополнительным ассистентом. То есть интубация таким больным проводится 3 людьми. Интубатор, вот, значит, анестезист, который держит корикоидное, да, давление, обеспечивает на перстневидный хрящ, если нет противопоказаний. И 3-й человек держит шею. То есть вам изначально нужно это тренировать, да, то есть как эти люди будут расположены, нужно будет хорошо объяснить, что нужно делать, например, если это какой-то посторонний санитар или какой-то человек другой специальности вам будет помогать. Нам нужно очень четко и хорошо разъяснить, кто с какой стороны стоит, где вы стоите, чтобы никто друг другу не мешал, чтобы эти мероприятия были проведены эффективно. Вот. И изначально вам нужно будет думать о том, что ваша интубация будет затруднена. Конечно, если вы используете видеоларингоскоп при черепно-мозговой травме с повреждением шейного отдела, например, когда нет кровотечения из дыхательных путей, то проблем особенно нет, потому что при использовании видеоларингоскопа не нужно никакое улучшенное джексоновское положение, а голова должна находиться в нейтральном положении. То есть здесь проблем не будет никаких. Но, как я уже сказал, что использование любой оптики при массивном кровотечении из ротовой полости, оно проблематично и даже противопоказано. Поэтому в наших протоколах даже, в общем-то, не обговаривается использование видеоларингоскопа при массивном кровотечении из дыхательных путей. 2 отсоса и Макинтош. Вот. Но, так сказать, нужно просто это все предусмотреть, что интубация всегда будет непростой. И поэтому мы всегда советуем при использовании стабилизации шейного отдела и обычного ларингоскопа всегда в 100% случаев пользоваться бужом. Потому что верный способ перевести grade 1, да, 1-ю степень, да, визуализации гортани, в grade 3, это в 3-ю степень, да, когда видно только кончик надгортанника. Это перевести больного в нейтральное положение, не в улучшенное джексоновское. Если среди вас есть молодые анестезиологи, я вот советую вам провести такой эксперимент. Положить 2 подушки, а потом их убрать. И ларингоскопом провести ларингоскопию прямую, обычным ларингоскопом данного больного. И вы увидите, что как 1-я степень получается, потом 3-й. Очень просто. То есть об этом нужно помнить и использовать, конечно, бужи по возможности. При отсутствии, конечно, признаков повреждения гортани или трахеи. Next slide, please. Вот то, что мы, суммируя то, что мы уже говорили, какие причины, значит, дыхательных путей при челюстно-лицевой травме. Они, в общем-то, полимодальны. Да? То есть есть много очень причин. Все, кроме прямого повреждения дыхательных путей. Да? То есть здесь показания к интубации могут быть различные совершенно. И снижение уровня по шкале Кома-Глазго, например, да, ниже 8 и так далее. И там отек нарастающий, об этом нужно помнить. То есть практически при всех типах травмы дыхательных путей ситуация такая, что лучше интубировать раньше, чем позже, за редким исключением, потому что условия ухудшаются за счет отека, кровотечения, особенно кровотечения. То есть это одно из мероприятий, которое кровотечение остановит, ваша, так сказать, защита дыхательных путей. И так далее. Вот, мы все примерно уже обсудили. Но в общем и целом, подводя итоги промежуточные введения травмы челюстно-лицевой с кровотечением, я хочу сказать, что бояться не нужно. Очень-очень редко. Есть только одно состояние, когда вы не сможете открыть рот больного после введения, так сказать, препаратов. Это при переломе отростка
как он называется, артикулярный, как это по-русски называется, короноидного отростка мандибулы при импакте, да, то есть когда там отламывается головка, и он там, в общем-то, встает, да, то есть челюсть нельзя открыть вообще. Это исключительно редкое явление. Хотя, в общем, переломок этого отростка встречается в 30% переломов мандибулы. Вот именно такое состояние, когда головка отламывается и, как это по-русски сказать, ну, встает импакт, да, импакт внутри лунки, да, внутри суставного сустава, она исключительно редкая. То есть о ней не стоит даже особо беспокоиться. Вот. То есть нужно иметь 2 хороших отсоса, вот, и, так сказать, вперед. Вот. Все у вас откроется, и все у вас получится, как правило. Next slide, please. Это выдержка из нашего протокола, который я опять-таки вам дам ссылку на все наши протоколы, связанные с травмой. Опять-таки, здесь говорится о том, что первая, наибольшая угроза больному – это из-за потери проходимости дыхательных путей, которые нужно в первую очередь обеспечить. Потом уже заниматься остановкой кровотечения. То, о чем мы уже с вами говорили. Ну и там дальше, так сказать, протокол, кого звать и в каком порядке. Все это я с вами поделюсь. Next slide, please. Перевод на украинский язык. Next slide, please. Давайте просто мы сейчас проговорим конкретные клинические случаи в наших условиях, опять-таки. Мы поговорим о больном, да, что мы сделали, и немножко поговорим о быстрой последовательной индукции при травме. Меня просили это сделать изначально, и я, в общем, с удовольствием это сделал. Опять-таки, в наших условиях, как это сделать, что мы делаем. Опять-таки, это не обязательно копировать один в один, но я постараюсь остановиться на основных принципах. Итак, ну вот обычный у нас вечерний вечер, субботний вечер. Летом, как всегда, все люди из Лондона приехали на море. Вот, и поступает у нас вот травма, такой вот звонок на пейджер минут за 15 до появления больного. Первый уровень это означает, что больной, как правило, требует интубации и, так сказать, вмешательства команды. Команда состоит из хирурга, анестезиолога, врача приемного отделения, врача реанимации, общий хирург, травматолог, сестры-анестезисты. Большая команда достаточно. Вот все мы собираемся и получаем начальные данные. Больной такой-то, вот лобовое столкновение, комбинированная скорость 120 миль в час, при внимании там 60 каждый. Это мы, соответственно, начинаем проводить подготовку к встрече больного. Next slide, please. То, что нам было известно, значит, мужчина 48 лет, за рулем, находится при поступлении в сидячем положении, что очень характерно при травме челюстно-лицевой, когда, значит, больной пытается избавиться от крови и как-то дышать. Вот. Серьезное кровотечение из носа и рта, сатурация 92. Он, в общем-то, доступен к контакту, признаков черепно-мозговой травмы нет. Ну, естественно, он как бы находится не в самом лучшем настроении. Тахикардия и тахипноя. Next slide, please. Итак, какая у нас стратегия ведения данного больного? Вот. Ну, как бы при большинстве, так сказать, травм челюстно-лицевых в наших условиях мы делаем быструю последовательную индукцию во сне с 2, как я вам сказал, отсосами большой скорости. План Б, ну, значит, при неудаче для оксигенации мы можем ввести надгортанный воздуховод, как правило, iGel, да, и план С быстро, если это не получается оксигенация, то переходим быстро очень к хирургическому доступу в виде корикотомии. В данном случае, поскольку не было
признаков повреждения шеи. Соответственно, так сказать, со стабилизацией шейного отдела, как я вам уже и говорил. Next slide, please. Это у нас такая генерическая схема быстрой последовательной индукции, общая схема для любых видов травмы при травме. Да, то есть план А – это интубация, попытка интубации, план Б – быстрая попытка вентиляции, оксигенации, если это не удалось сделать. И план С – это, соответственно, у нас уже идет транстрахеальный через кожный доступ. Next slide, please. Как я уже сказал, всегда рекомендуют буш. Использование бужа при ларингоскопии. Ну, видите, в других ситуациях у нас рекомендуют использовать видеоларингоскоп при кровотечении с дыхательных путей. Это будет обычный макинтош с бужом. Next slide, please. Да, это, соответственно, в план Б вы вводите агель. Если не СО2, значит, быстро попытка быстрой масочной вентиляции. Если ничего не получается, то быстро переходим к, соответственно, черезкожному доступу. Next slide, please. Да, и, значит, который включает в себя 4 шага. Скальпель и буш, и потом тут номер 6. Важно очень помнить, значит, остановиться на 10 сантиметрах примерно. Устанавливать ее в правый главный бронх. Карина находится у взрослого примерно вот там в 12 сантиметрах от перстневидного хряща у взрослого человека. Вот. Состояние Карины у где-то 21-22 сантиметра. Next slide, please. Итак, преоксигенация очень важна, и мы отдельно это обсудим у данных больных, у любых больных, у которых есть травма, челюстно-носовая травма. Мы советуем использовать кетамин и рокурони этих больных. Да? То есть рокурони, естественно, в достаточной дозе, который приводит к обеспечению условий через минуту, то есть 1,2 мг на килограмм веса. В данном случае у больного развилась очень быстрая десатурация, скорее всего, опять-таки, из-за невозможности эффективной переоксигенации при данной патологии. Много крови очень, несмотря на отсос. Ну, значит, заинтубировали пищевод с первого раза. Сатурация упала до 40%, очень быстро ввели айгель, как в общем, планировали. Удалось реоксигенировать больного в достаточной степени. То есть на такой сатурации никто повторных попыток интубации не проводит бесконечных. Нужно думать об оксигенации, несмотря на происходящее кровотечение. Next slide, please. Здесь уже, конечно, был лор, который был готов к проведению крикотомии. Сатурация была 90%, что, в общем-то, адекватно в данной ситуации. К счастью, вторая попытка интубации была успешной. Ну и все глубоко вздохнули после этого. Больного спасли. Next slide, please. После того, как обеспечили дыхательные пути, там уже стали, так сказать, хирурги устанавливать и вот эти все маккессоны блоки, эпистаты, баллоны заводить. Вот, и удалось купировать кровотечение. В то же самое время больному потребовалось переливание 2 пакетов крови. Трониксамовая кислота. Больного, значит, после менеджмента уже дыхательных путей повезли на КТ и затем в операционную. Next slide, please. Это снимок уже готового продукта с остановленным кровотечением. Да, это по дороге уже в КТ. Как вы видите, ошейник стабилизирован, значит, шейный отдел. Next slide, please. Это уже в операционной.
Первая операция. Next slide, please. Здесь перечисляются, значит, повреждения. Да, субдуральная гематома, кефалос, перелом первого и второго шейного позвонка, нестабильный. Вот, и там, значит, естественно, там были разные другие повреждения, переломы двусторонние максиллы, носовых костей, перегородки, зигомы, птеригоидные плейты, те самые, как это по-русски называется, птеригоидные пластины. Вот. Ну и там была еще ключица и ребра, и с контузией легких. Вот, то есть повреждения были значительные. Next slide, please. Это все на КТ после стабилизации больного. Мы всегда решаем при поступлении больного в приемное отделение, есть ли у нас время повести его в КТ, как он есть. Вот, стабилизация без обеспечения дыхательных путей, без артерий, без всего, быстро. Или нет, или нужно сначала больного стабилизировать, а потом вести в КТ. Потому что КТ очень часто всегда определяет, куда идет больной. То есть в приемном отделении он должен находиться минимум времени. Нужно принимать решение, куда идет больной. В операционную, в реанимацию. Фактически. Вот. А это решается на КТ. Вот. Соответственно, здесь вот указано, что мы делали с этим больным. 4 января он поступил, там мы ему делали в операционной начальные там какие-то фиксацию костей лицевых, ну, можно сказать, damage control surgery, без каких-то пластических операций. Наложение трахеостомы, потому что было ясно, что будет продленная вентиляция. 6 января у него было массивное кровотечение изо рта и носа. Его повезли в радиооперационную, в радиологию, и там ему эмболизировали артерию максиллярную, внутреннюю максиллярную артерию, наложили гастростому для питания. И потом уже через 2 недели он пришел на реконструкцию лица. И, в общем-то, отдаленный результат был очень хороший. У меня нет снимков, но, в общем-то, поверьте на слово, что как бы у него все хорошо. И без каких-то еще неврологических дефицитов и каких-либо еще дефицитов. И лицо восстановили ему хорошо. Слайд, please. Давайте немножко поговорим об устройстве, о том, что у нас есть, как мы это делаем непосредственно, без отношения к нашей теме. Что у нас есть в приемном отделении. Сейчас в приемном отделении у нас есть несколько таких вот специальных боксов для травмы. Да? То есть, когда поступают больные с травмой, с политравмой, у нас там есть все. Они все эти боксы автономные. Вот. Что у нас есть в каждом из этих боксов? У нас есть все для быстрой последовательной индукции. Вот. И для инвазивного мониторинга, и для внутривенного доступа. Да, значит, все у нас, там все это прикреплено, у нас и чек-лист, то есть после каждого больного анестезист главный приходит и пополняет то, что было использовано. То есть всегда эти наши каталки, вот, они всегда, значит, соответствуют тому, что на них написано. То есть нам не нужно их в спешке проверять, когда поступает больной. То есть это все делается после каждого больного, после того, как мы что-то использовали. Вот, отдельно есть у нас тележки для детей со всеми размерами всего необходимого. Вот. Ну, еще у нас есть тележка для трудных дыхательных путей. Слайд, please. Все препараты находятся в 2 таких вот, так сказать, мешках. Один желтый, а другой красный. То есть все препараты, за которые не нужно ставить подпись, они находятся в желтом и включают в себя вот список, который я вам представил. Вот. Слайд, please. Препараты, которые нам нужно расписываться, они находятся в красном. То есть это наркотики и так далее. Кетамин там, дозолам, хотя за дозоламом нам расписываться не надо. Да, это пропофол. Сейчас у нас с пропофолом, вот у нас было несколько случаев пропофол абьюз. Вот.
несколько ординаторов-анестезиологов баловались пропофолом, вот, расслаблялись. Вот. И после этого у нас пропофол, он не является еще препаратом, за который нужно расписываться, но как бы он у нас запирается. Вот. Это предмет другого разговора. Next slide, please. Кетамин у нас рекомендуется, значит, как препаратом выбора для индукции у больных с политравмой. Вот. Ну, просто мы напоминаем нашим ординаторам, о чем нужно помнить при введении кетамина и не вводить полную дозу всем подряд. Слайд, please. Как правило, мы стараемся комбинировать с фентанилом, чтобы снизить дозу кетамина. Вот. И, соответственно, это обеспечивает определенные хорошие эффекты. Такая комбинация. Next slide, please. Так, какие показания для быстрой последовательной индукции? Я на этом останавливаюсь просто потому, что я знаю, что там в странах бывшего СССР эта методика, она не очень известна бывает. Сейчас может быть больше, но когда я там работал 25 лет назад, это было не очень популярно и известно. Вот, и поэтому я об этом говорю. Особенно при травме это является как бы методом выбора. Вот. То, о чем я говорю, это имеется в виду введение препаратов без положительной вентиляции масочной, да, то есть и с применением давления на перстневидный хрящ, хотя это сейчас, в общем-то, оспаривается, методика давления на перстневидный хрящ. Вот. Но все же, пока это является частью быстрой последовательной индукции. То есть главный принцип – это предотвращение аспирации. То есть мы больного не вентилируем маской, хорошо переоксигенируем, вот, быстро вводим препараты, которые быстро действуют, да, и интубируем. Но показания при травме вот следующие, да, то есть вы можете их прочитать, вы, наверное, их сами знаете хорошо, просто они здесь классифицированы, это все, опять-таки, из наших протоколов ведения больных с политравмой. Next slide, please. И, соответственно, здесь какая подготовка к проведению быстрой последовательной индукции у больных с травмой. Это является стандартом, это часть протокола, который у нас записан, опять-таки, и о них нужно помнить. Здесь очень важно, опять-таки, знать, где вы находитесь, с кем вы находитесь, что за больной, какие у вас навыки и так далее. Вот. Но это все должно быть стандартным. Вы должны для себя написать определенный стандарт ваших подходов, да, и применять его каждый раз. Next slide, please. Это прям вот у нас все эти чек-листы, они повешены на тележке, чтобы если кто-то забудет или кто-то нечасто появляется в приемном отделении, мог быстро освежить свою память до поступления больного. Хотя здесь все очевидно для анестезиолога должно быть. Но все же. Вот, то есть хорошо, это нужно проговаривать с анестезистами, и мы занимаемся их обучением. То есть нам не нужно, как правило, объяснять анестезистам, что мы хотим. Вот. Они это все хорошо знают и сами, и, как я уже сказал, они занимаются проверкой этих тележек каждый раз. И на них лежит эта ответственность. Вот. То есть содержимое этих тележек. Next slide, please. Что касается эффективной переоксигенации. Это очень важный вопрос у больных с травмой, особенно у больных с травмой дыхательных путей. И это представляет собой, в общем-то, вызов тоже очень часто, особенно у больных вот с кровотечением челюстно-лицевым, которых оптимально переоксигенировать порой просто невозможно. Но пытаться нужно, соблюдая определенные принципы. Например, вот очень эффективный способ, который называется no descent. Когда вы подаете кислород и через назальные канюли, скажем, 15 литров в минуту, и через маску, да, с мешком, тоже 15 литров в минуту. То есть больной получает 30 литров в минуту кислорода спокойно, а то и больше. Метод очень эффективный, причем оксигенация продолжается через назальные канюли и во время интубации тоже.
Как вы знаете, при открытых дыхательных путях и разнице градиентов в кислороде снаружи и внутри больного, то кислород, оксигенация будет продолжаться апноидная. То есть наша задача поддерживать оксигенацию в течение всего процесса обеспечения дыхательных путей. Данная методика, она позволяет это сделать. Если вы не слышали об этом, попробуйте, это очень-очень эффективно. И противопоказаний практически нет. Next slide, please. Следующая, конечно, модная сейчас методика – это OptiFlow, Thrive, да, то есть это подача больших потоков кислорода через специальные назальные канюли, там 60-70 литров в минуту. Ну, для этого нужен определенный девайс и расходники. Вот. Но метод очень эффективный. В плане, особенно, например, через лицевой хирургии, мы спокойно поддерживаем оксигенацию где-то около получаса. Вот. При манипуляциях на, например, полипэктомия, не знаю, голосовых связок, что-нибудь в этом роде. Вот. Это очень-очень эффективно. То есть подобные потоки кислорода раскрывают дыхательные пути, держат их открытыми, и, кроме того, еще вымывают СО2. То есть апноидная оксигенация в то же время является и вентиляцией. То есть при, скажем, там, необходимости интубации больного после получаса или даже 40 минут такой газов, СО2, оно там может быть 6 килопаскалей, то есть умножьте на 7,5, получите миллиметр трубного столба. Невысокая. Вот, то есть очень хороший метод, но в случае наших больных, которые мы здесь обсуждаем, скажем, при тяжелой травме челюстно-лицевой, когда есть подозрение на переломы основания черепа, я бы не рекомендовал подобные положительные, высокие положительные давления в дыхательных путях. То есть это эффективно при, скажем, травме вообще, может быть, без повреждения дыхательных путей или там, без переломов основания черепа. Вот. Но методика такая есть, и нужно о ней помнить. И по возможности обзавестись подобными приборами. Кстати, если среди вас есть люди, которые заинтересуются, у нас есть такой прибор, который мы готовы отдать. Весь вопрос расходника. Если у вас есть возможность доставать расходники для OptiFlow, то я готов вам его привезти. Сконтактируйте меня потом. Next slide, please. Еще один метод оксигенации, который я использую при обструкции дыхательных путей, ну и, например, при тяжелой челюстно-лицевой травме, если есть время, мне кажется, тоже есть такой, есть показания к нему, по крайней мере, можно рассмотреть. Это заведение узкопросветной канюли через крикотериоидную мембрану, иголочная крикотомия фактически под контролем УЗИ. Я этот метод провожу достаточно регулярно, и в моих руках это достаточно быстро. Вот. И иногда при патологии на уровне связок, например, вот как у данного больного был супроглотит, отек вокруг гортани, да, то есть вокруг щели, да, непосредственно. Здесь всегда есть метод выбора, является бронхоскопия, да, интубация по бронхоскопу, но всегда есть риск того, что ты заткнешь, значит, пробкой, да, бутылку с шампанским. То есть во время проведения бронхоскопии это узкая щель, которая отекшая, да, и больного там ларингоспазм, и все. А здесь у тебя есть доступ для оксигенации. И для меня всегда это, в общем-то, является, ну, не то что методом выбора, но один из методов, который я рассматриваю в определенной категории больных. Я считаю, что это хороший метод при оксигенации тоже, когда он не может быть обеспечен сверху через рот и нос. Next slide, please. Да, вот это вот, значит, канюля специально есть, называется равусин. Вот, заводится с помощью ультразвука очень, очень хорошо. Next slide, please. Это вот проведение хирургической крикотомии. Да, то, что рекомендуют на школе, что рекомендуем мы. Это, значит, разрез, буш и трубка 6.
И главное, остановитесь на 10 сантиметрах от кожи. Больше не идите, если хотите оказаться выше Карины. Next slide, please. Да, это является пунктом, это является планом D в протоколе нашей ассоциации, нашего колледжа. И им нужно овладевать и тренироваться на различных курсах. И там мы проводим в нашей больнице курсы на свиных трахеях и постоянно учим этому наших координаторов 2 раза в год, потому что всегда может пригодиться, когда этого не ожидаешь. Next slide, please. Next slide, please. Да, вот все, что нужно, здесь описано. В процессе вот этого NAPFO, который я упоминал раньше, один из первых слайдов, то есть аудита национального по трудным дыхательным путям, там, значит, проводились тоже крикотомии с помощью игл, и процент, значит, неудач был очень высокий. Это вот в рамках этого аудита по разным причинам. Поэтому наш колледж, он не рекомендуется. Хотя, в общем, в других местах, где используют иголки, например, вот австралийский опыт, там очень активно этим занимаются, тот метод тоже вполне имеет право на жизнь. Весь вопрос в том, насколько вы тренированы в данном методе. Просто у нас генерически, то есть общая рекомендация – это скальпель буш-труба. Вот. Хотя существуют разные способы доступа через крикотериодную мембрану. Next slide, please. Ну, это вот, да, такая травма. Я это видел 3 раза, пока в моей практике здесь. Как правило, это связано с суицидом из дробовика, когда направляется он не в сторону мозга, а в сторону лица немножко неправильно. Вот, то есть здесь, несмотря на ужасную картину клиническую, дыхательные пути очень простые на начальном этапе. Хотя я данного больного не видел на этом этапе. Я его видел потом через полгода, когда он выжил, когда ему все сделали. И когда он пришел в глазное отделение, у меня был такой расслабленный глазной лист, и я надеялся его оставить очень расслабленным. Но тут появляется этот больной на пластику орбиты. Значит, нету половины носа, рот не открывается, то есть фактически только у меня оставалась одна ноздря для интубации маленькая. Вот. Ну, то есть, как бы, я это сделал с помощью бронхоскопа, но это, так сказать, был определенный вызов тоже интересный. Вот. Но на начальном этапе, когда такие больные поступают, выглядит страшно, но дыхательные пути практически видно невооруженным глазом. Next slide, please. Давайте поговорим немножко о травмах шеи, непосредственно о травмах дыхательных путей. Их можно разделить на 2 вида традиционно: проникающие и тупые. Это подход такой же, понимаете, подход здесь и для того, и для другого вида травмы один и тот же. Нужно обязательно визуализировать место травмы по возможности. Вот, то есть это, как правило, с помощью бронхоскопа. Next slide, please. Итак, значит, есть 2 вида, да, то есть это ларинготрахеальная травма, то есть, как правило, травма это на фоне гортани, на уровне гортани и чуть ниже, и травма, тяжелая, тупая травма грудной клетки, при которой происходит разрыв трахеи. В 90% случаев разрывы трахеи или главных бронхов возникают в 2 сантиметрах от карины. То есть вы примерно знаете, с чем вы имеете дело. Исход, как правило, очень плохой у таких больных. Но нам больше интересна вот ларинготрахеальная травма. Подход, как я уже сказал, здесь имеет значение больной в сознании или без, и насколько это срочно. Вот. И здесь мы придерживаемся нескольких принципов. Первый принцип – визуализация, как я уже сказал, по возможности. Второй принцип – крикотомия противопоказана при подозрении на травму гортани. То есть нужно, если вы выбрали транстрахеальный доступ сразу,
то это должен проводить лор, и должна накладываться трахеостомия формальная опытным врачом, который это может сделать под местной анестезией. Вот. Это два, я бы сказал, основных принципа. Next slide, please. И положительное давление в дыхательных путях противопоказано до установки трубки ниже уровня повреждений. Вот 3 принципа. Это один из моих больных, который решил покончить с собой таким вот каким-то непонятным способом. Вместо ножа у него под рукой оказался вот такой инструмент. Вот, он прямо вот так вот и поступил. То есть голова там вот внизу находится, плечо сверху. Вот, то есть какой подход? Он полностью был в сознании, стабильный. Вот, никаких эмфиземы подкожной не было, пузырьков воздуха в ране не было. Да? То есть стабильный больной. Естественно, было время на КТ. Next slide, please. КТ ничего. То есть он абсолютно прошел мимо всех важных структур. Вот, и, так сказать, васкулярных, сосудистых и дыхательных. Вот, вообще, то есть ничего не задел просто. Поэтому просто обошлось, так сказать, наркоз обычный и там, смотр раны, ушивание раны. Вот, и домой там через несколько дней. Бывает и такое. Но в основном, конечно, не так все радостно. Вот. То есть там есть первичное повреждение дыхательных путей, и бывают и вторичные проблемы из-за кровотечения, нарастания отека и так далее. Поэтому здесь требуется очень быстрая диагностика и лечение, исходя из принципов, которые я уже сказал. Next slide, please. Еще пример тупой травмы, да, шеи. Девочка каталась на велосипеде, упала на руль шеи и поступила в таком состоянии. Вот, то есть вы видите, там обширная эмфизема, нарастающая, со стридером. Next slide, please. Вот вы видите на снимке эмфизема, распространенная шеи грудной клетки. Next slide. Да, вот это сбоку вид, опять-таки показывающий эмфизему обширную. Next slide. Значит, исходя из наших, так сказать, принципов, мы поняли, что там есть повреждение, так сказать, дыхательных путей ниже связок, где-то гортани или трахеи. Мы, конечно, хотели провести бронхоскопию перед тем, как что-либо делать с ней. Вот. Девочка, она, так сказать, находилась... Ну, то есть у нее был легкий стридер, но она была стабильна во всех отношениях. Мы решили, значит, дать ей лидокаин с помощью небулайзера для того, чтобы анестезировать дыхательные пути. Потом провели газовую индукцию севофлюраном и сделали бронхоскопию вот с таким вот, так сказать, исходом. Вы видите пузырьки воздуха вокруг дыхательных путей в периглотис и сам надгортанник даже. Next slide, please. Ниже мы увидели, так сказать, повреждение трахеи, но не полный разрыв. Да, сделали быстро очень бронхоскопию, все было стабильно, кровотечение минимальное. Next slide. Мы решили консервативно ее лечить в детской реанимации с помощью антибиотиков, небулайзеров, адреналина. Вот, она улучшилась, ее выписали через пару дней в таком вот состоянии. И next slide. 7 дней антибиотиков. И вот она уже через пару недель дома. То есть не все, так сказать, повреждения дыхательных путей требуют инвазивного лечения. Вот, все очень индивидуально. Но для нашего лечения очень важно диагностировать месторасположение повреждения, да, и его, так сказать, насколько оно серьезно. Next slide. Быстро уже, это очень презентация, ну, очень много о чем надо сказать. Быстро очень о, значит, ожогах, да, ожогах лица. Ожоги лица, они тоже бывают очень драматичные, и это одно из тех состояний, которые требуют раннего вмешательства. Next slide.
Значит, что надо сказать? Что, значит, есть ожоги лица, есть ингаляционное повреждение легких. Да, то есть при ожогах лица смертность составляет 1-2%. Если это сочетается с ингаляционным повреждением легких, смертность возрастает до 30%. Вот, при вдыхании дыма особенно, то есть при котором нужно думать еще о оксидом, да, СО и так далее. То есть при наличии повреждений легких особенно это является показанием для интубации. Next slide, please. Итак, и опять-таки то, о чем мы говорили, при, значит, поступлении боевой травмы может иметь, так сказать, место все то, о чем мы говорили. И челюстно-лицевая травма, и травма дыхательных путей, и ожог. И проникающие, и тупые ранения одновременно. Поэтому принципы, нужно думать обо всех принципах, которые мы говорили. В заключение я хочу сказать, что первое самое это является поддержание оксигенации при любой проблеме, связанной с дыхательными путями. Вам нужно подумать о стратегии ведения данного больного, которая будет состоять из каких-то планов. И эта стратегия будет определяться многими факторами, включая какой у вас опыт, где вы работаете, с кем вы работаете, какой больной, какие у вас есть возможности и так далее. Смотрите на больного тоже, на каком уровне находится повреждение. В сознании или под наркозом. Думайте о человеческом факторе и постарайтесь, если у вас стабильная команда, делать тренировки, симуляции. Вот. И иметь стабильную команду – это привилегия, вот, на самом деле. Мне тоже часто очень приходится работать с командами, которые я вообще не знаю, первый раз вижу, или там в 3 часа ночи в маленькой частной больнице, или в приемном отделении, или где-то еще. Вообще никого не знаю. Вот. Это очень всегда влияет, да, на то, как ты себя ведешь, и на то, то есть это очень влияет на стратегию, на все остальное. На исход тоже иногда влияет, но нужно сделать так, чтобы в результате вообще было все равно, где вы работаете, но лучше, если это... Начинать нужно с стабильной команды. Начинать нужно с того, чтобы правильно обучать людей и понимать, как это работает оптимально в человеческом коллективе, да. Пожалуй, все, что я хотел сказать. Все вопросы с удовольствием отвечу. It's Mike Christian, and I'm going to be speaking to you today about casualty evacuation on behalf of the Create Ukraine program. It's just a bit about my background. So I began 35 plus years ago as a paramedic in Canada, then went into medicine, trained in intensive care medicine, and have worked for a number of years both in the civilian setting in Toronto, Canada, in intensive care at Toronto General and Mount Sinai, as well as in the Canadian Forces as a regular forces member and flight surgeon. Throughout this entire time, I've always been involved in pre-hospital care. Then spent 6 years in the UK working with London HEMS, and just recently, about a year ago, started as the Chief Medical Officer with British Columbia Emergency Health Services, which is our land, air, and marine ambulance service across the province of British Columbia. So the objectives for this talk, really what I'd like to do is just provide an overview of some of the key concepts and issues that are unique to ground-based casualty evacuation for clinicians who are not experienced in pre-hospital and transport medicine. So this is really going to be some of the basics for those of you who are doing this for the first time. I'm not really going to go into details about management specifics because I know there have been a number of talks about trauma management already in the certain program, and this certainly will not teach you everything you need to know, but will hopefully help highlight some of the key issues and some tips and tricks to help you out when you're doing this. First, just some background and basic assumptions, just so you get the context in which I understand you're operating in right now, and to provide a little bit of that background. So the talk and when I'm
predominantly going to focus on are traumatic injuries and those related to war, and certainly a recent study that was published in the World Journal of Surgery looking at the injuries that you've been facing shows that it's mostly penetrative and explosive trauma, and which is not unexpected, with an increase in the amount of trauma related to blast as well. So obviously many of these same issues apply to medical issues, but the focus will be on trauma for this talk. I also understand that you, at the present time, lack air superiority, so really you don't have a permissive environment in the air for operations, so this is going to be focused on ground-based transport, and that you're using a mixture of non-pre-hospital trained clinicians as well as those with experience, both doctors and paramedics and nurses with experience in a pre-hospital from your system, which was well established prior to the outbreak of the conflict. So this is really going to focus on that level 1 first echelon of care, transport from sort of a level 1 to level 2 forward resuscitation, and I understand at times you may go directly to your level 3 theater of operations, and so this is really looking at distances, as I said, with no air transport considered in this talk or available at the present time. So looking at distances anywhere from 10 to 50 kilometers, as I understand probably the most common, and up to sometimes more extended journeys up to 250 kilometers to go back to some of your more advanced facilities. And just looking at recent map and evidence of where a lot of the fighting and action has been, that this sort of shows the front lines 50-kilometer trip back to Dnipro. So it's this is sort of my understanding of the type of situation that you're facing, and that's what I've tailored the talk largely towards. So one of the first things to consider are the different modes of transportation available when we're talking about ground evacuation. I understand you've received a number of donations from around the world of different ambulances, and so you're dealing with a whole variety of shapes and types and availability of different vehicles, which in of itself presents both some challenges as well as opportunities. So I think the first thing to obviously do is just know the kit and the equipment that you're dealing with, and this of course is on top of your baseline ambulances. This type of ambulance, though, really for the designed mostly for the civilian world by and large, really focuses on a model where you have a crew of 2 or 3 people that are transporting typically one patient. Now that obviously is going to present some challenges in the environment where you have conflict and potentially mass casualty situations and multiply injured. So one of the things to think about is how you can also move more patients at once, and with things like other vehicles, whether it's buses, trucks, or whatnot, you can often move multiple casualties. And again, I understand that you've already started to do some of this with some resources in this ambulance bus, or I think it's called a Maxi-Amb, that's been donated to you, and I believe is in use. And this most likely is probably best suited for that evacuation from your tier 2 to your tier 3 facilities, from your forward casualty stations, bringing patients back as opposed to from the front lines itself. But this will definitely be very useful for you, and it looks like it's very well equipped and prepared for dealing with the type of casualties that you may be facing, particularly the more critically injured ones. However, it's also important not to forget about vehicles of opportunities. So certainly in many situations, and even increasingly in some urban settings in advanced countries in civilian practice, we're seeing more and more use of vehicles of opportunities, whether it's police cars or other types of vehicles on occasion to bring patients to hospital. Certainly in the work that I've done with disaster management and responding to humanitarian crises around the world, the pickup truck is one of the ubiquitous forms of transport. But this again can also include things like minibuses, or in the civilian world will often take a transport bus
and use that just for regular civic transport bus to be used in the and commandeer that for use in a situation where we have like an apartment fire or something where we have a number of people that have minor injuries, but we need to move them excuse me, for assessment to a facility. So always keep this in mind, and some of the factors that are going to play into which type and mode of transport you're going to use are, first off, patient condition. So what does the patient need? The biggest sort of first question is, are they ambulatory or are they non-ambulatory? Do they need to lie down? Can they sit up? And what type of care or treatment do they need during their transport to help stabilize them and provide care? The next thing, of course, is the distance. The longer the distance, the more attention you're going to have to pay to the type of vehicle and how that patient's going to be in that position for how long, and the need to be able to move patients from one position to another position. The environment also factors in. Obviously, things like an open back pickup truck is less appropriate during the cold winter weathers, or if there's inclement weather, but it may be perfectly fine for a short trip and rapid evacuation of somebody during weather that's better. And that gets to the next point, which is time sensitivity. There's always a balance in terms of the care that we deliver in the pre-hospital setting between the care and the treatment versus the need to move a patient to a facility for further ongoing care. And that's always a balance. And sometimes the most important thing is truly just speed and getting that patient to a level of care that might not be feasibly provided, or to a team of people that aren't available in the pre-hospital setting. And so that sometimes that will trump other things, and in the closest available vehicle that can move that patient as fast as possible is the right decision to make. And then finally, safety. During transport, certainly if you're using vehicles that are vehicles of opportunity and not designed for patient transport, there's risk to both the patient as well as the providers that are looking after the person. So people that are in the back of pickup trucks or vans that don't have the ability to properly secure them. There recently just a case in the U.S. of actually a prisoner that was being transported in a police van, not a patient, but with sudden braking that caused the patient to slide forward, or the person to slide forward, and then hit his head and have a C-spine injury. So I think these are things we always have to remember, and it's always a balance that you have to do in a risk-benefit assessment. The next issue that certainly comes up in ground transport frequently, and this is even in the civilian world, but is how do you triage patients for transport, and who's going to be the first patient to transport. So often you'll find yourself in situations where you have more patients than you can fit into your transport resources, so then you have to have some approach to be able to prioritize. And this is a key for choosing not just the patient who's the sickest, but in many cases, particularly in a conflict setting with ground evacuation or casualty evacuation, which patient is the most salvageable and the most appropriate to go first. And we will talk about the different priorities in a second, but most places still use and the NATO standard is a P1, P2, P3, or a P priority 4, which would be someone who is expectant or dead, and that's sort of a standard. There are places more in developed countries and developed settings where a lot of the triage is moving towards just a 2 priority, either to trauma center or not to trauma center type of approach. But I think still the NATO standard 4 priorities would be the most appropriate for your setting. But it's that nuanced, and of also that there are not all priority 1 patients are the same. There's some priority 1 patients who are critically injured, but less time sensitive in terms of the treatment they're going to receive at the next facility. And then there's other patients which where time is the most sensitive, and this really takes clinical intuition and often a senior decision maker to be able to make these decisions. Typically in this civilian setting,
we have one priority, one patient per ambulance, and that's so people can focus their attention on that patient. But again, in the types of situations that you're experiencing with multiple patients and the need to evacuate potentially from a hazardous area, that it's always important to remember that, you know, once you've identified that patient that needs to go first, have that thought about, well, who else can go with that patient? How can you still achieve the goal of getting the maximum number of patients off the scene as soon as possible? And so sometimes you may be identifying, after you've identified that P1 to go in that asset to be evacuated first, you can look for other patients that are walking wounded who can be transported with them, and, you know, potentially even help on occasion with the care during transport, particularly if you have limited resources. Focusing for a few moments on stabilization and packaging. So the first thing to say is that I'm making the assumption that we're in a permissive environment. So the care under fire phase has ended. If you want to know more about the care under fire phase, you can go to this YouTube page, or there's lots of information in the TCCC documentation and literature out there. But, you know, for the purpose of this talk, I'm going to assume that that the patient has at least been extricated already to a safe environment, or that that the care under fire phase is completed, and you've won the firefight, and you have a safe area for working on a patient, at least temporarily, in that environment. So the first thing that we talk about is, or we recommend is, and the approach that we used in London's air ambulance is, goes by the acronym COMA, which stands for cut clothes off, put oxygen on, attach monitoring, and obtain access. And that can be either intravenous or intraosseous, depending upon the nature of the patient's condition. The most important thing is that what you have happening is concurrent activity. So you have a team of people that some of them may be your clinical team, some of them may be the bystanders that are around, and one of the key skills of a leader in the clinical and the pre-hospital environment is to be able to form an instant team, decide what needs to be done, prioritize that, and then assign those tasks to people so you have multiple things occurring at once. So what we do with London HEMS is while the COMA activities are being done, someone's also starting the primary survey. So these are all happening in conjunction. The other thing that's really important to think about is that what's going to happen next, and how your actions that you're taking on scene can facilitate the patient's care to the next phase of care that they're going to go through. And that's one of the key things about that is removing patients' clothing, particularly in patients that are critically injured. So I'm sure you've all seen and witnessed when you get a patient into a facility of some type, whether it's a forward casualty station or whether it's a more developed hospital. But once they're on a bed and in that position, trying to remove their clothing is very difficult. It gets cut off. I'm sure you've seen lots of frustrated people tugging and pulling, trying to get this off from under the patient. And the time to really remove the patient's clothing, and this is important both for the patient, for making a good assessment during a primary assessment, being able to have good access to deliver care, but also in terms of provider safety in your context and setting, to make sure that all weapons are removed and there's no threats and to the patient or the providers down the road. So stripping a patient down on scene, cutting their clothes off where they lay, and then rolling them onto a stretcher and having especially a scoop stretcher, and putting the scoop on top of their clothing, so when you lift them up, all their clothing just stays where they are, and they go onto your trolley, and then take them to hospital is not only going to make it more efficient for the work that you do, but that saves a significant amount of time when the patient gets to that next phase of care. And so when they arrive, if they need surgery, if they need any other further procedures, people can just get hands-on right away and get in. So it's these little things that are always important to think about. How can you help the patient's journey, and what actions can you take in the moment that will, are easier for you to do, that will make it faster
for the patient to receive the care they need in the next phase of their journey. Forming these instant teams and being able to manage the trauma patient in these settings, certainly requires human factors, and that's a whole talk to itself. And if you go to this YouTube video, it's a talk that I gave at the College of Paramedics in the UK a couple of years ago, all about crisis resource management and human factors in the management of trauma patients. So I'm not going to dive into that today, but just recognizing how important that is. So after you've exposed the patient and started those concurrent activities, someone's going to have to start to do a primary survey, and this is critical. And whether you use March or whether you use an ABCDE or a CABCDEF, whatever approach you use, it's important that it's structured and thorough, but the most important thing is that you need to be thinking about diagnosis as you're doing this. So we talk about, as you're examining your patient, your primary survey, you're doing a CT scan of the patient in your head, and you're going down and you're clocking what injuries you think they have based upon the information you have, and that's whether it's just your physical exam or whether it includes in some cases an area of the utility of things like POCUS, ultrasound. There's very limited and should be focused use of ultrasound in these settings, but whatever adjuncts that you're using, information from the monitor, reading the scene is critically important. So looking at the mechanism of injury, fitting all that together with the findings you have on the patient, the history you get from the people on scene. We always talk about the holy trilogy of the information providers on scene. So that's the first person to find or see the incident happen, the first responder or emergency responder, so that whoever that is that has some type of training in emergency response. In the civilian world, that's often a police officer for us or a firefighter, and then the first medical provider on scene. So whoever that first person was, whether it's a combat medic or someone who has that training, to be able to get that information about, how was the patient at the different stages that they presented. And that information is, once you capture that, is vital for their care down the road, and it's the only opportunity to really capture that, to read the scene, to be able to transmit that information on to those who are caring for the patient down the road. But the whole time, all this information is being used to come up in your mind about with a diagnosis of what are the injuries, so that those injuries can guide your treatment of the patient. As I mentioned before, there's always a risk-benefit analysis required in terms of how much care do we do in the pre-hospital setting versus how much, versus what we wait to be done in an in-hospital or forward casualty station. And this changes a little bit for every patient with different circumstances. There's not many hard and fast rules about this, but it really takes a dynamic risk-benefit assessment. And I think the important thing to always just keep in the back of your mind is, what's the best thing for this patient in this moment? And that may not only depend upon the patient's conditions, but it will depend upon the environment you're in at that moment. If it's a less safe environment, if it's inclement weather, if there's other factors like that might impact the risk-benefit of doing some treatment now versus delaying, as well as the skills that you have amongst your team and the equipment that you have available to you at that moment. Particularly if your supplies are not always consistent, those decisions may change from day to day, and that's absolutely fine. I think the key thing is just to have in your mind, what's right for this patient in this moment. Moving on to treatment for a minute, and as I said, I'm not going to dive into the details of treatment. One of the things that may be an important topic for you is the role of pre-hospital emergency anesthesia in these patients, and that again is another whole topic. And if you go to this talk, it will cover some of that information for you. One of the key things that I haven't mentioned already, though, is just in terms of that assessment, I will just make a comment about early sedation or analgesia, particularly for the critically injured patient, and the importance of having a patient that's controlled, so you can assess and examine them. So, when you first arrive on scene, if you have someone who is
clearly critically injured, has had a life-threatening trauma, and they're distressed, and often you'll see patients rolling around, agitated, combative. You really need to get on top of that patient quickly, and in those cases, a plan for quick, rapid sedation to facilitate the rest of the care for that patient is important. It will allow you to do a better assessment. It will allow you to package them. It also allows those on scene to be able to manage this patient more efficiently and effectively, because the human effect of seeing someone suffering is paralyzing to many people who are not used to it on a day-to-day basis. So whether it's the colleagues of the person that you're looking after, or others that are on scene helping out, having that patient quickly and safely calmed and controlled. Ketamine is usually our go-to for this this treatment for sedation in these settings, particularly with patients who are potentially hemorrhaging, and an appropriate judicious amount to get them underway is important. And then a decision will be made about whether they need an anesthetic or not. The indications that we use, and these are all predefined, so it helps speed up decision making on scene, are whether or not the patient has an oxygenation issue, a ventilation issue, whether they're unconscious and not protecting their airway, whether they have an agitated head injury, and that's that combative patient I spoke about, where really to help facilitate their journey and get them to hospital in a rapid fashion so they can have potential interventions for a rapidly expanding intracranial lesion is to sedate them and anesthetize them. The anticipated clinical course is that thinking ahead about what's going to come next and how can you speed that next process of care. Certainly with a well-skilled and trained team, we can deliver a highly safe and fast pre-hospital anesthetic, usually much quicker than can be done in a hospital setting. And then that will again allow the patient to move more directly into care. And certainly in the combat theater realm of Afghanistan, or also in the civilian world, we have this turn right, turn left thing when you get to the hospital, whether you turn into the trauma bay or whether you go directly to OR or CT scan. And if you have an anesthetized patient who's already controlled and stabilized, that's a decision that becomes available to you. If you haven't done that, then you have to go to the trauma bay first. And then there's humanitarian reasons. Patients just have injuries that are so severe or cause them so much distress that the amount of analgesia that we required to treat them is going to compromise either their hemodynamics or their airway, and it's safer just to do an anesthetic to get on top of things. All of these things have risks associated with them, so we take a number of actions to mitigate these. And again, the talk that I displayed a minute ago goes into these in greater depth, but we think about things like 360 access where we're doing an anesthetic, that we have standardized approach so that no matter who's working together that day, we all know what to expect and how that's going to go, and we can have a team that's never worked together before show up in their first job as an anesthetic, and they can deliver it safely and effectively together. A standardized kit dump, the use of checklists. I like to talk about creating a bubble around us, so how we organize these things, how we structure it, our kit dump, our positioning of people creates a little bubble of normality and our little world, so you can be in the middle of chaos, but within that chaos you've started to create a bit of structure and normality for yourself, which helps with the human factors performance side of it. And then the forward planning, thinking about what comes next. Just talking about packaging for a moment. So packaging is critical for a number of reasons, and it's often overlooked in terms of its importance, but it's essential for preventing further damage as well as reducing pain.
careful packaging and handling is essential for clot protection. So when you have a patient who's seriously hemorrhaging and they've just started to form fresh, new, fragile clots, the last thing you want to do is be exceptionally rough with that patient. So there are occasions where, for safety reasons, such as you're under fire, you just need to grab and drag or something. But whenever possible, you want to think about handling that patient in a way so you don't disrupt the clots that are forming. The expediting emergency department assessment piece, that's the cutting off the clothes so that you're helping to set up the next team for success. And then obviously it's a means to get the patient to the hospital. So packaging is often part of creating a way to be able to safely move and evacuate the patient to the ambulance so you can then take them onwards to hospital. And this is just that point, and we've seen it a number of times, certainly in personal practice, but as well as an organization, where we have a patient who's initially stable, and then they get moved, and then they start to deteriorate again. And that's because we've disrupted clot and we've started to move them. This slide is just to remind me to say that attention to detail is really important. So splinting, fractures, aligning bones and limbs is not only important to minimize pain for patient, but decrease bleeding. And when you have a patient who's hemorrhaging like this, every small amount of bleeding is important. And look out for those ones that cause the seemingly less life-threatening injuries at first, but in the end can be the thing that tips the patient over. So the scalp wounds, the distal limb venous bleed that's continuing to drip, and so again, it's a prioritization. Splints should go on before you package the patient, and certainly controlling any catastrophic hemorrhage. But other dressings can be done while you're transporting the patient to hospital, but it's really important to do that. And I'll also mention at this point, suturing or stapling in the pre-hospital setting, again, is an excellent way to control scalp bleeds or these other wounds that you have, so you can minimize that ongoing blood loss, that those few mils on the scene, and then the 50 or 100 mils in the ambulance, and then another 100 mils on the way. Quite quickly, patients can lose a significant amount of blood just from these small little oozy injuries. When we are packaging patients, and this is not so much again for the spinal precautions per se, but more for the protecting the clot, we only do a 10-degree roll. So when we're putting a patient on a scoop stretcher, we always split it and then just lift the patient just enough, so usually about the height of your fist, to be able to get that scoop stretcher or carry sheet or whatever you're using under the patient. You don't have to do a whole 180-degree turn to get them. That's just going to disrupt more clot. Temperature management is critical. So even in Afghanistan, in the middle of hot 40+ degrees Celsius weather, patients would be found to be hypothermic when they arrived at the Role 1 or Role 3 trauma center. And so blizzard blankets or some other type of thermal management is key for all patients, whether they're being transported by ground or air. And then just moving on to care during transport. So the critical thing here is really forward planning. So always thinking ahead about the next steps. I always talk about critical care in general as living my life with branching decision trees. So I'm always thinking, if this happens next, then I'll do either this or this, and if they respond to that therapy, then I'll do this, and if they don't respond, then my next alternative is to do another option. So this is the really critical part of ongoing care during transport. And so again, I'm not going to dive into all the specifics, but it's the concepts that you're applying. Some of the key things before you set off is to think about what drugs and supplies you're going to need during that transport phase, and make sure that you not only have sufficient stock of them, but you have the ones you're most likely to need at hand. So are you going to require additional analgesia, additional sedation for the patient? What's your backups for other emergencies? So make sure that you have those available. One of the key things is always oxygenation and oxygen. So if you are going on a longer journey, and particularly if you've anesthetized a patient, it's really important to understand how much oxygen you have,
currently available and how much the patient's going to need, plus a safety reserve before you head off. And there are different pocket cards and calculators and things out there that can help you, and those are really useful tools to have and to think about. Also thinking about the type of equipment you might need. So do you have airway management equipment handy, that backup if something happens to the patient? Where is it? Is it accessible from where you are? So making sure it's accessible from inside the vehicle instead of having it in an exterior compartment. And then think about what can happen. So what changes in the patient's status can you anticipate, or complications which might occur? And we often talk about these as actions on, or the what ifs, or plan A, B, and C. One of the things that can be really helpful, particularly for teams who don't see this all the time, but even for those teams who do see this all the time, are action cards. So this is similar to what pilots use during emergencies in aircraft. It doesn't mean that you have to pull out the card and read it before you do anything. If there's, you can still take that immediate action. If you see the patients become disconnected from their oxygen or their ventilator tubing, you can plug it back in. You don't have to pull out the card first to look at this. But once you've done that initial troubleshooting, it's always worth pulling out your card and then going through it. And some key parts of this are in these cards are built in to help the situation. So the first thing, alerting the team, letting the others on the team know that this is happening. So you create that shared mental model. What's the immediate action you should do? What's the rapid scan of things you want to check? And then the more detailed, looking at the patient, the monitor, the ventilator, the infusions. What things should you do? What things should you think? And these are just little mnemonics to help you remember and decision aids, and worth utilizing even if you're the most experienced clinician. Because if you're tired, if you're fatigued, if you're distracted by something, if you've just been shot at, these are the moments where you need to have these little tools to help you perform at your optimum. One of the last things is just about ground versus air transport. And the benefits of ground transport, unlike air, is that you can stop if necessary, you can pull over, you can access other things, and if you need to do a procedure, you can create an environment momentarily to slide in that IV, whereas in the air, you can't really land on a cloud or stop. You have to either land on the ground, and that's something obviously you don't want to do during the middle of flight. So there are some benefits and advantages to ground transport over air transport. Just in conclusion, I just want to highlight, this is a quote from Gareth Davies, one of the longest-serving medical directors with London HEMS, and he says, "The best performing units in the world deliver clinical excellence not because they provide unique treatments or have access to highly technical equipment, but because they deliver the most basic of care in a quality-assured manner with exquisite attention to detail." And I think no matter where you are right now, with whatever supplies you may or may not have, it's that attention to the basics that will really serve you well and help with leading to the best care for patients possible. This is a paper from our London Air Ambulance team, and it describes in detail how we debrief cases and develop that process of learning. But I think for all of your journeys, especially as a team, one of the things to do is just take a few moments afterwards and even ask what went well, what didn't go well, what should we do differently next time. And even doing that, taking a few minutes to ask those 3 questions, check in with each other, and what will help to improve the care that you give next time. And that continuous improvement cycle is really essential to developing those high-performing teams. So that's the end of the talk. I just wanted to say thank you for the opportunity, and our thoughts are with you, and wish you all the very best, and our hopes for a rapid end to this conflict.